স্পিকার সেলস মানে এতে করে সবটা সেল হয়তো একসাথে ডিপোলারাইজ করে না, ডিপোলারাইজ করে না। তাহলে দেখেন যে একই স্পিকার সেল যেটা এসে করে যেগুলো ছিল সেগুলো অ্যাক্টিভেট করছে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেটেড ইন এসে নোড সেটা হয়। তাহলে এগুলো হার্ট রেট হয়। আর কি করবে? ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, ফোর্স অফ আইডেন্টিফাইং কন্ট্রাকশন হবে। আইসে আবার স্পিড অফ রিল্যাক্সেশন বা রেট অফ রিল্যাক্সেশন দুটোই বাড়বে। তাহলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়লে কি হবে? যেটা আলটিমেট অ্যামপ্লিটিউড, যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যে অ্যামপ্লিটিউড থাকবে সেটা বাড়বে। অ্যামপ্লিটিউড বাড়লে তখন কিন্তু ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়বে। অ্যামপ্লিটিউড অফ দি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, বেসিক্যালি যে অ্যামপ্লিটিউড ছিল বেসিক্যালি অ্যামপ্লিটিউড be greater in case of beta 1 stimulation. Is zero the amplitude of the action potential. তাহলে maximum peak of consumption মানে maximum force of contraction টা পাবো। ঠিক আছে, action potential is heightened, ঠিক আছে। তাহলে peak force of contraction and time to reach the peak force of contraction মানে slope টা বাড়বে। slope এর যে রেট, যে ডেভেলপিং রেট সেটা আরো স্পিডে হবে। তাহলে কি হবে? যদি খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমি রিচ করে যাই বা ম্যাক্সিমাম ফোর্স অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমি রিচ করে যাই, তাহলে কি হবে? এখানে টাইম পিরিয়ডটা সেভ হবে। মানে হার্টের আলটিমেটলি আমাকে নাম্বার বিটস পার মিনিটে যদি বাড়াতে হয় তাহলে নাম্বারটা সেভ করতে হবে। এদিকে যদি রেট বাড়িয়ে দিই তাহলে এখানে টাইমটা সেভ হবে। যেহেতু এখানে টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশনটা বাড়ছে, টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা ব্রেক মানে শর্টেজ হচ্ছে, মানে রেটটা যেহেতু বাড়ছে সেই জন্য কি হবে? র‍্যাপিড ডিপোলারাইজেশন হবে। আলটিমেটলি কি হবে? তারপরে এখানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশনটা এক্সট্রামিশন শর্টেজ হচ্ছে, তাহলে রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড শুড বি লেসার। তাহলে কি হবে? এই যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, নাম্বার অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যত বাড়ে, নাম্বার অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যত বাড়বে তখন কি হবে? র‍্যাপিড হার্ট রেটে কোনটা বেশি শর্টেজ হয়? সিস্টোল আর হার্ট রেট 65 ধরে নিই ইনিশিয়াল, তারপর লাগাতে 85, তাহলে কোনটা শর্টেজ হবে বেশি? শর্টেজ কোনটা বেশি হবে? সিস্টোল উইল গেট শর্টেজ। কারণ কি? যদি এপিনেফ্রিনের জন্য হয়, বিটা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেশনের জন্য হয়, ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের রেট বাড়ছে, ফেজ ফর ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের যে স্লোপ সেটা বাড়ছে। আর এটা ম্যাক্সিমাম যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যেটা হচ্ছে ফেজ জিরো যে ডিপোলারাইজেশন তার রেটটা বেড়ে যায়। তাহলে কি লেসার টাইমে ম্যাক্সিমাম ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনের টাইমে কিছু ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে, কিন্তু সেই তার সাথে সাথে যে টাইমটা যতটা লাগতো ততটা ধরে নিলাম একটা সার্টেন সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড লাগে, এটা যদি ধরে নিই x ড্যাশ সেকেন্ড লাগে, তাহলে x ড্যাশ লেসার দ্যান x, টাইমটা বলে যাচ্ছে। তাহলে এই জন্য যত হার্ট রেট বাড়ে, if that is due to beta 1 receptor stimulation, তাহলে সিস্টোল গেট শর্টেজ, সিস্টোল গেট শর্টেজ হলে তাহলে এফেক্টিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কমবে, বিকজ অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন উইল গেট লেসার। কারণ আমার টোটাল টাইমের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লেস টাইমের মধ্যে আমি ম্যাক্সিমাম ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন পৌঁছে যাচ্ছি। And beta 1 receptor stimulation also leads to rapid rate of relaxation, that is also called the lucitropic effect. Lucitropic rate of relaxation it will increase. তাহলে এইখানে ব্যাপারটা আছে যে কেন র‍্যাপিড হার্ট রেটে সিস্টোল গেট শর্টেজ রাদার দ্যান ডায়াস্টোল, সিস্টোল শর্টেজ রাদার দ্যান ডায়াস্টোল, ডায়াস্টোল কিন্তু অতটা শর্টেজ হয় না, রিলেটিভলি লেসার শর্টেজ, ঠিক আছে। কিন্তু সিস্টোলটা শর্টেজ কিভাবে শর্টেজ হয়? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কিন্তু কমছে, তারপর এফেক্টিভ ফেজ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন অফ এফেক্টিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড উইল বি গেট লেসার। তাহলে এই যে এইখানে এইটাই আছে নট এপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আছে, ঠিক আছে। এটা কেন কার্ডিয়াক অ্যাকশন, এটা কি হবে? আর কি করে? It will increase the excitability of the myocardium, myocardial excitability কে বাড়াবে, excitability। তাহলে এটা অন্যান্য কার্ডিওটক্সিক ড্রাগের ক্ষেত্রে যেগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়, যেগুলোর সাথে অ্যাড্রেনালিনের সাথে অ্যাপ্লাই করা হয়, it will increase the sensitivity of the myocardium to that drug। এটা একটা টক্সিক এফেক্ট, ঠিক আছে। আর কি বাকি? পার্ট বি ফাইবারের উপর কি
কি থাকে এসে নোড হেভি নোড, বাট হেভি নোডে কন্ট্রাকশন কি হয় বলা, হেভি নোডে কিন্তু ওই সেল এফেক্টিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা কমে যায়। তাহলে হেভি নোডে যে ব্লকিং ইফেক্ট থাকছে সেটা টু সাম এক্সটেন্ট লেস, তাহলে হেভি কন্ট্রাকশন করে শুধু এসে নোড বলেই তো হবে, এসে নোড থেকে হেভি নোডে আসতে হবে, তারপরে পার্টিকুলার ফাইবারকে ভেন্ট্রিকুলার শর্ট হবে, তবেই একটা এফেক্টিভ সিস্টেম হবে, আলাদা হবে। এসে নোড থেকে আসতে হেভি নোডে যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে ব্লক হয়ে যাবে, তাহলে সেটা বলতে দেওয়া যাবে। তাহলে হেভি লোডে the effective refractory period will get lesser, effective refractory period করলে তখন কিন্তু হেভি কন্ট্রাকশনটা পাবে। তাহলে একটা এসে নোড, একটা হলো কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়বে, সেটা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে, সেটা হলো রেট বাড়বে, effective refractory period করবে, তাহলে হেভি কন্ট্রাকশন কিছুটা বাড়বে, বোঝা গেল? এরপরে কি আছে, পার্কিং ফাইবার। পার্কিং ফাইবারের একটা ব্যাপার আছে, পার্কিং ফাইবার যদি মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, পার্কিং ফাইবারের মেমব্রেন পোটেনশিয়াল if that is towards negative or less positive, তাহলে পার্কিং ফাইবার দিয়ে ট্রান্সমিশন একটা হবে। পার্কিং ফাইবার will not transmit effectively the action potential that is passed through the area, যদি সেখানে মেমব্রেন if the membrane potential of the particulating fiber will lesser or towards negative. epinephrine বা বিটা রিসেপ্টর যে স্টিমুলেট করে সেগুলো কি করছে, সেটাকে এই মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা ডিপোলারাইজেশন থেকে নিয়ে, তাহলে পার্টিকুলার ফাইবারের যে ব্যাপারটা আছে, পার্টিকুলার ফাইবার শুধুমাত্র এসে নোড এবি নোড না, পার্টিকুলার ফাইবার টু সাম এক্সটেন্ট আছে, যেটা মেমব্রেন depolarizing to some extent or membrane potential increase or to some extent সেজন্য so that acyclovir contaction comes to acyclovir and there is a particle, তাহলে particle fiber there is a role, particle fiber এর membrane potential এর একটা রোল, তার জন্য এখানে ট্রান্সমিট কিছু দেওয়া particle। এবার এইটার জন্য এবার বেশি যদি হয় এবার ভেন্ট্রিকুলার নাও the epinephrine will cause ventricular tachycardia or ventricular fibrillation এরকম করবে, কারণ পার্কিং ফাইবার এর একটা অটোমেটিসিটি আছে, দ্যাট ইজ হিডেন, এতে একটা রিদম জেনারেটিং পোটেনশিয়াল আছে, এইটাকে ইনডিউস করতে হবে। epinephrine will reduce the rhythm generating potential যেটা ছিল অফ পার্কিং ফাইবার, মানে আদার দ্যান এসএস নোড ছাড়া যে সমস্ত রিদম জেনারেটিং ফোকাসগুলো রয়েছে সেগুলো কে ইনডিউস করে, সেজন্য সো the epinephrine in higher will cause ventricular tachycardia। এমনিতে নরমালি ventricular tachycardia দেখা যায় because of induction of this foci, that is not the aberrant one, the normal one, aberrant one মানে abnormal, that is not an aberrant one, it is not an aberrant, এটা যে সমস্ত এসে নোড ছাড়াও যাদের যাদের রিদম জেনারেটিং পোটেনশিয়াল আছে তাদেরকে ইনডিউস, so in higher so in higher dose যদি অ্যাড্রেনালিনের ডোজ অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে it can produce the ventricular tachycardia and ultimately ventricular fibrillation because of এই যে পার্কিং ফাইবার তো ventricles এর যে সমস্ত বিদ্যুৎ জেনারেটিং যে পোটেনশিয়াল আছে সেটাকে ডিক্রিজ করবে বা ইনডিউস করবে, ঠিক আছে? এবার এই জন্য অ্যান্টি অ্যাডিকটিভ ড্রাগ হিসেবে বিটা ব্লকারের প্রপার্টি হচ্ছে মেমব্রেন স্টেবিলাইজিং প্রপার্টি আছে পার্টি। আচ্ছা প্রোপ্রানল ইউজ করা হয়, সোলানল ইউজ করা হয়, these are drugs used for the treatment of the eye, এগুলো ভেন্ট্রিকুলার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার মেমব্রেন স্টেবিলাইজিং প্রপার্টি ইউজ করা হয় টু ট্রিট দ্য ভেন্ট্রিকুলার আই। আর এমনিতেও যদি epinephrine had to some extent had one point one month therapeutic dose of ventricular extrasystole, ventricular premature fits, ventricular extrasystole
লিখতে দেয় বিকজ হ্যাঁ একটোপিক ফোকাই এটাকে বলছে না ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক ফোকাই মানে আলাদা একটোপিক ফোকাই দ্যাট ইজ আলাদা এটা অ্যাপারেন্ট ফ্রম আদার দ্যান এফেক্ট অন এক্টোডিটাস লাইক একটোপিক মানে কমপ্লিট আলাদা ভেন্ট্রিকুলার তাহলে হিডেন থাকে ইট ক্যান না একটোপিক ফোকাই ইজ নট দ্যাট একটোপিক আলাদা কোনো একটা জায়গায় যেখানে সেটা তো অ্যাপারেন্ট পাওয়া যাবে that is ectopic that is completely ectopic ঠিক আছে ectopic fiber that is not the fiber আরেকটা ইস্যু রয়েছে that limits the thyroid activity thyroid functional activity they secret that is a thyroid ectopic fiber ঠিক আছে তাহলে এই জন্য এটা হচ্ছে এবার effect of epinephrine এটা বোঝা গেল এটা হার্ম Adipogenic potential is higher. Increase in the chronotrophic effect and number of acetylcholine interaction বাড়বে. Lactic speaker activity টা বাড়বে acetylcholine মধ্যে. Maximum force of contraction বাড়বে যেটা হচ্ছে ionotropic effect. It will increase the ionotropic effect. Heart rate আর এটা হচ্ছে adipogenic potential কে ইউজ করবে. একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত পার্টিং ফাইবারের কন্ট্রাকশন increase করবে এই সমস্ত মিলে হচ্ছে epinephrine these are the effect of epinephrine in the heart and all these factors এবার peripheral vasculature এ কি হবে effect of norepinephrine আর epinephrine on the peripheral vasculature এ পার্থক্য বাড়বে defines the effect of epinephrine and norepinephrine in the peripheral vasculature epinephrine reductive effort epinephrine will act as an reductive activating vasodilation vasodilation carried out by the reductive receptor mediated vasodilation in the skeletal muscle আর কি হবে এর হচ্ছে পার্টিকুলার কয়েকটা জায়গায় ব্লাড ফ্লো উইল গেট রিডিউস epinephrine জন্য রেনাল ব্লাড ফ্লো রিডিউস করবে আর কোথায় ব্লাড ফ্লো রিডিউস করবে skin and mucosa specifically skin and mucosa blood flow reduce and norepinephrine reduce হয় renal blood flow হবে উপরে কার্ডিয়াক সিস্টেম হবে এছাড়াও হবে lactic dysentery and hepatic blood flow will get reduced in case of norepinephrine তাহলে দুটোতে blood flow reduce হবে peripheral তাহলে কি হবে systolic blood pressure norepinephrine এর ক্ষেত্রে rise হবে to some extent because of vasodilation of mediated vasodilation in the periphery systolic blood pressure rise norepinephrine এর থেকে কম ঠিক আছে because of vasodilation mediated by the period focus in the periphery ঠিক আছে তাহলে diastolic blood flow কি হবে norepinephrine এর ক্ষেত্রে ভালো because of this কিন্তু এটার ক্ষেত্রে অতটা বাড়বে না কমতেও পারে তাহলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নরএড্রেনালিনের ক্ষেত্রে যেমন বাইপিনের ক্ষেত্রে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ছে টু সাম এক্সটেন্ট কিন্তু এটা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার অনেকটা বাড়ছে এটা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নরএড্রেনালিনের ক্ষেত্রে কমতেও পারে বাড়তেও পারে অথবা মানে খুব একটা চেঞ্জ হবে না নাথিং heavily change the diastolic blood pressure in case of epidemic but norepinephrine ক্ষেত্রে diastolic blood pressure কিন্তু বাড়বে so দুটোর ক্ষেত্রে pulse pressure is affected বাড়বে there is an increase in the pulse pressure in case of both epinephrine and norepinephrine because pulse pressure মানে কি systolic blood pressure minus diastolic blood pressure that is the pulse pressure right আর in case of তাহলে mean arterial pressure কি because SPP plus 2 dBp into by 3 got mean arterial pressure তাহলে norepinephrine এর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব একটা mean arterial pressure will not get much higher কিন্তু in case of norepinephrine খুব একটা higher হবে because of systolic blood pressure to some extent get increased and diastolic pressure more or less stable increase কমতেও পারে কিন্তু in case of norepinephrine
systolic blood pressure বাড়ছে, systolic rate also increase. So there is a fast increase in the mean arterial pressure. So mean arterial pressure is systolic blood pressure and mean arterial pressure. Mean arterial pressure mainly carries the function as stimulate বা regulate. তাহলে কার ক্ষেত্রে systolic sympathetic stimulation কে ইনহিবিট হবে। sympathetic non-epinephrine ক্ষেত্রে diabetes epinephrine epinephrine যদি mean arterial pressure বাড়ানো খুব একটা বাড়ানো না non-epinephrine বাড়ানো non-epinephrine বেশি বাড়ানো তাহলে এখানে কিন্তু রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিটা বেশি রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া না একটু সময় ব্র্যাডিকার্ডিয়াও হতে পারে বাট রিফ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক ইনহিবিশনটা বেশি হয় কেসব non-epinephrine এটা কি সময় তাহলে এখানে হার্ট রেট কিছুটা হলো বাড়তে পারে এই কিছুটা বাড়ে যখন non-epinephrine আছে এখানে কিন্তু হার্ট রেট কমতে হবে বাট ইনিশিয়ালি একদম ইনহিবিট এফেক্ট এটা দেখা যাবে পরে ব্যাপারটা নরঅ্যাড্রেনালিন অ্যাড্রেনালিন এফেক্ট অনেক সময় টাইম নেবে অ্যাড্রেনালিন এফেক্ট টাইম নেবে যদি লোয়ার কনসেন্ট্রেশনে দেওয়া হয় তাহলে উপরের উপর একটু বেশি হয়ে যাবে অ্যাড্রেনালিন লোয়ার কনসেন্ট্রেশন উপরের উপর আছে খুব লো কনসেন্ট্রেশনে দেওয়া স্লো দেওয়া বিটা আর যদি হাই কনসেন্ট্রেশন দেওয়া হয় প্রথমে আলফা তারপরে বিটা তাহলে এটা হচ্ছে এপিনেফ্রিনের রোল নরএপিনেফ্রিনের এরকম এই লক্ষণ গল্প একটা ঠিক আছে because there is no beta mediated action occurred by the non-epinephrine তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে এবার থেকে কার্ডিয়াক আউটপুটে কি হলো কার্ডিয়াক আউটপুটে একটা হার্ট রেট বাড়ছে কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়ছে নরএপিনেফ্রিনে বেড়ে যাবে আর এই এপিনেফ্রিনে বেড়ে যাবে আর হার্ট রেটও বাড়ছে কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটিও বাড়ছে ঠিক আছে কিন্তু নরএপিনেফ্রিনে কি হবে হার্ট রেট একটু পরে একটু কমবে বিকজ অফ রিফ্লেক্স ইনহিবিশন অফ দি সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি নরএপিনেফ্রিন দেওয়া হয়েছে প্রথম মেইন আর্টেরিয়াল প্রেসার বেশি কাটতে হয় নরএপিনেফ্রিন তাহলে রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটি এটাতে বেশি আছে নরএপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স সিম্প্যাথেটিক ইনহিবিশনটা বেশি আছে তাহলে সেখানে হার্ট রেট বেশি তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট যদিও কন্ট্রাক্টিলিটি also increase in case of non-epinephrine but there is an increase in the heart cardiac output মানে stroke volume কি থেকে আসে cardiac contractility stroke volume into heart rate কিছু হয়ে যাচ্ছে so there is cardiac output will not get altered increase ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিন অ্যাকশন আর ওভার যদি দেওয়া হয় যদি অ্যাড্রেনালিন ওভার ডোজ হয় তাহলে পালমোনারি সার্কুলেশন কার্ডিয়াকে তো গেল এরকম গেল ভেন্ট্রিকুলার এক্সারসাইজ হলো দেওয়া যায় এপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে নরএপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে এপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে যদি ওভার ডোজ দেওয়া হয় যদি ওভার ডোজ দেওয়া হয় থেরাপিউটিক ডোজের বেশি দেওয়া হয় বা হাই থেরাপিউটিক দেওয়া হয় তাহলে পালমোনারি ফাংশন হচ্ছে বা পালমোনারি ভাস্কুলেশনের ফাংশন pulmonary vein vasoconstriction হবে pulmonary artery and pulmonary vein vasoconstriction হবে but there is more powerful vasoconstriction throughout the systemic circulation except skeletal muscle ছাড়া in case of epinephrine তাহলে there is a shift of blood molecule from the systemic circulation to pulmonary circulation though pulmonary circulation is musculature আছে তাও pulmonary but there is a force shift because this is predominant এখান থেকে এখানে শিফট হবে তাহলে কি হবে এক্সেস যদি ব্লাড pulmonary circulation এ শিফট হয় তাহলে what will happen pulmonary edema হবে pulmonary congestion excessive তাই তো হয় excessive breathing তাহলে একটা করে এফেক্ট দেখতে এগুলো দিলাম তাহলে সুবিধা হবে কেন অ্যাড্রেনালিন বেশি দিলে ভেন্ট্রিকুলার এক্সারসাইজ হয় এখান থেকে মানে অ্যাডিকুলেট পোটেনশিয়াল আছে তাহলে বিটা ব্লকার ডিসকো বা অ্যাডিকুলেট পোটেনশিয়াল ইউজ করা যাবে এখানে এসে ডিপোলারাইজেশন তাহলে বিটা ব্লকার দিতে কেন হার্ট রেট কম হয় বিকজ অফ ডিপোলারাইজেশন রেটটাকে তখন
স্লোপটাকে কমিয়ে দেয় বিটা প্রপার্টি এসএস কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যায় বাই বিকজ অ্যাম্পলিটিউডটা কমে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাম্পলিটিউড লম্বার হার্ট রেট কত বেড়ে যাচ্ছে এবার করোনারি হসপিটালে কি হবে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ করোনারি হসপিটালে এপিডেমিক করোনারি হসপিটাল বেড়ে গেছে ব্লাড ফ্লো বাড়ে করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ে কিভাবে বাড়বে বিটা ওয়েভের জন্য বাড়বে না ঠিক আছে আলফা দাও বিটা ঠিক আছে তাহলে পরে দিকে প্রথম কি আছে করোনারি ভাস্কুলার বেডে ব্লাড সাপ্লাই কখন হয় when তাহলে সিস্টোল গেট রিডিউসড diastole more likely remains the same বাড়বে না বাট রিডিউস the same নাম্বার অফ হার্ট রেট বেড়ে যাবে এবার এপিনেফ্রিনের ক্ষেত্রে কেস অফ এপিনেফ্রিন সমস্ত ভেসেলকে টু সাম এক্সটেন্ট কন্ট্রাক্ট করে সমস্ত ভেসেল এক্সেপ্ট বিটা টু মেডিয়েটেড স্কেলিটাল মাসেল এর মধ্যে যে ভাস্কুলার আছে সেখানে ডাইলেটেশন হবে ভাস্কুলারাইজেশন বাকি সব জায়গায় টু সাম এক্সটেন্ট কনস্ট্রিকশন সবথেকে ম্যাক্সিমাম কনস্ট্রিকশন কোথায় হয় একটা হলো রেনাল একটা হলো ডিপ ডিভোসা আর কোথায় হয় সবথেকে বেশি কোথায় হয় স্প্ল্যান্ডিন pre-capillary sphincters pre-capillary sphincters and pre-capillary arterioles এখানে vasoconstriction more likely বেশি এছাড়া large veins and arteries also get contraction তাহলে সেখানে coronary artery pressure বাড়ে coronary artery pressure বাড়বে systole more powerful হবে তাহলে systole এর যদি দেখা যায় তাহলে systole এর সময় blood flow কিন্তু কম তারপরে এমনিতেও কম থাকে আর উপরে হলো বিকজ অফ পুরো পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন তাহলে ভেতরের যে ভেসেলস সেগুলো পুরো পাওয়ারফুলি মেকানিক্যাল সিস্টেমগুলো বেশি পরিমাণে ডিপ্রেস হবে যেহেতু ইনক্রিজ ইন দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন তো বাড়ছে ইপিনেফ্রিন তাহলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যদি বাড়ে মাসেল কন্ট্রাকশন যদি বেশি হয় তাহলে মাসেলসের মধ্যে যে সমস্ত ভেসেলস গুলো থাকে সেগুলো মোর কম্প্রেসড হবে তাহলে সিস্টোলিক টাইপে যেটা ছিল সেটা কমে যাবে সিস্টোলের কিছু তো ব্লাড ফ্লো হতো সিস্টোলের সময় না হতো সঙ্গে সঙ্গে ইসকিমিয়া হয়ে উঠবে তা তো হয় সিস্টোলের সময় কিছু ব্লাড ফ্লো দ্যাট ইজ রিডিউসড ডায়াস্টোলের মোর তাই তো তাহলে সিস্টোলের সময় এটা কমে গেল কিন্তু ডায়াস্টোল রিমেইনস অলওয়েজ দ্য সেম বিটা টু মেডিয়েটে থেকে করোনারি আর্টেরিয়াল প্রেসার উইল ইনক্রিজ এই সবকটা দিকে ডায়াস্টোলের ব্লাড ফ্লোটা বাড়বে তাহলে যখন আলটিমেট দেখা যাবে এফেক্ট দেখা যাবে সিস্টোল ব্লাড ফ্লো দিকে টোটাল কার্ডিয়াক মেডিকেল ব্লাড ফ্লো তখন সিস্টোলের সময় কমছে ডায়াস্টোলের সময় অনেকটা বাড়ছে যেটা সিস্টোলের সময় কমে যাওয়াটাকে কম্পেনসেট করে ওভার দিচ্ছে যেন টোটাল করোনারি ব্লাড ফ্লো উইল গেট ইনক্রিজ ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাওয়ার জন্য টু সাম এক্সটেন্ট সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো টু সাম এক্সটেন্ট বাড়বে যদিও বাড়বে না বিকজ অফ সেরিব্রাল অটো রেগুলেটরি সিস্টেম cerebral autoregulatory system তার জন্য কিন্তু খুব একটা that will not increase more to some extent তুমি ভাব to some extent বাড়ে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে পালমোনারি গেল মোটামুটি ভেসেলস এর উপর এফেক্ট এরকমই থাকে এবার ভেসেলস কার কোথায় এফেক্ট করে মেটাবলিক এফেক্ট হতে পারে স্মুথ মাসলস এর উপর এফেক্ট হতে পারে মেটাবলিক এফেক্ট বেশি এপিনেফ্রিনের কি হলো লাইপোলাইসিস হবে লাইপোলাইসিস হলে কি হবে রাইট ব্লাডে কি হবে ব্লাডে free fatty acid bar because of release of lipolysis of the triglyceride lipase will break down the triglyceride and forming the glycerol and free fatty acid and the free fatty acid concentration बढ़े अच्छा glucose level है क्या what is the effect of glucose level what is the effect epinephrine माने adrenaline that is the stress responsive hormone
there is an increase in glucose concentration in blood, hyperglycemia. How কি করে ইনভারে উপরে একটা হবে সবাই সেটা আর insulin release কমাবে কোন রিসেপ্টর alpha 1 আর beta 2 alpha 1 mediated alpha receptor mediated decrease in the insulin secretion but beta 1 mediated increase in the insulin secretion but predominant action is alpha ঠিক আছে তাহলে more in the increase in the glucose concentration আর কি হবে এটা mediated হয় আরেকটা peripheral uptake যে skeletal muscle glucose uptake টা কমিয়ে দেয় তাহলে কি বলবি কাজ করবে কি করে দ্যাট ইজ ইনক্রিজিং দ্য গ্লাইকোজেনোলাইসিস মাসেলটা যখন সাপ্লাই করবে পেরিফেরাল আপটেক কমিয়ে দেবে ঠিক আছে অ্যাডিটিভ গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বাড়বে alpha mediated decrease in the insulin secretion and also increase in the glucagon secretion that is not ঠিক আছে alpha mediated decrease in the insulin secretion beta mediated increase in the insulin secretion and alpha mediated decrease in the glucagon secretion সমস্ত এফেক্ট যেমন কিউমুলেটিভ করে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে আছে যে যোগ যা করে আলটিমেটলি ইনক্রিজ ইন দ্য increase in the glucose peripheral utilization of glucose কমিয়ে দেবে but muscle will get increased glucose because of increase in the glycogenolysis glycogen will be depleted and supplying the glucose beta 2 mediated action in the urinary bladder beta 2 বলছে adrenaline mediated কি হতে পারে sympathetic stimulation in case of urinary bladder কাকে করে টেস্টিসকে কন্ট্রাক্ট করবে তাহলে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কি হয় তাই কি সব বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে স্পিন্টারি কন্ট্রাকশন হয় আর স্পিন্টারি কন্ট্রাকশনের সাথে যদি মাসেল কন্ট্রাকশন হয় তাহলে কেটে ফেলে যাবে তাহলে সেটা হয় না সব ভেবে দেখ স্পিন্টারি কন্ট্রাকশন হলো যে কোনো স্পিন্টার সেটা স্পিন্টারি হোক আর ইউরিনারি স্পিন্টারি হোক ড্রাই স্পিন্টারি আর এটা মাসেল কন্ট্রাকশন তাহলে কি হবে তাহলে সেটা হয় না তাহলে বল করো তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন হলে মাসেল কন্ট্রাকশন কাকে হয় ইউরিনারি বা প্যারাসিম্পাথেটিক এর করা তখন স্পিডটা চলে যায় তাই তো তাহলে অ্যাট্রোপিন দিলে কি হয় ইউরিনারি ব্লাডে রিটেনশন অ্যান্টিকোলিনার্জিক তাহলে কোলিনার্জিক দিলে রিল্যাক্সেশন হবে বা ইনক্রিজ কন্ট্রাকশন হয় অ্যাড্রেনার্জিক আর এখানে কোলিনার্জিকের ফাংশনটা উল্টো ঠিক আছে কোলিনার্জিক will increase the depressor muscle and relaxes the trigeminal and sphincter এর ক্ষেত্রে in case of adrenergic system or epinephrine reverse it will relax করবে আর এদিকে sphincter contract তাহলে it will more likely produce urinary retention more likely ঠিক আছে অ্যাড্রেনার্জিক আর কোলিনার্জিকের পার্থক্য একটা যেটা কম্পেনসেটেড একে অপরকে না এটা কম্পেনসেটেড আই এর ক্ষেত্রে হয় যদি অ্যাড্রেনার্জিক স্টিমুলেশন হয় তাহলে পেট্রিয়াসিস হবে না মিওসিস হবে পেট্রিয়াসিস হবে রেডিয়েটেড বাই that A1 adrenergic mediated system mediated pupillary dilation হবে না constriction এখানে এক আছে আমরা তো adrenergic dilated pupillary অথবা ঠিক আছে তাহলে these are the action by epinephrine not epinephrine metabolic system আর কোন সিস্টেম থাকলো পাগোরাই গেল আর
র্যাসের উপর তো ঠিক আছে, র্যাস এপিনেফ্রিন তো র্যাসের উপর ঠিক আছে। এপিনেফ্রিন বলতে হয় বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড জাস্টিফিকেটরি apparatus that will increase the renin secretion, ultimately aldosterone mediated salt water ठीक है। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रेनाल ब्लाड फ्लो ঠিক আছে রেনাল। এরপরে কি আছে, এরপরে আছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, দ্যাট ইজ দ্য ডোপামিন। ডোপামিন বাট দ্য ডোপামিন অ্যাক্টস, তাহলে D1 D2 D3 D4 এগুলো কি আছে, এগুলো কি ট্রেনের রিজার্ভেশন প্রপার্টি, বাকিগুলো সেখানে রিসেপ্টর আছে, তার একটা স্পেসিফিসিটি আছে, there is a specificity for this receptor. The dopamine action অনেকটা concentration mediated আছে, একদম lower concentration it will act on the D1 receptor. D1 receptor mediated action কি হয়, why is D1 receptor action? GFR কাজ করে, ঠিক আছে। আর রেনাল ব্লাড ফ্লো increase, basically increase একটা blood level, renal, coronary and splanchnic blood. রেনাল ব্লাড ফ্লো যদি বাড়ে তাহলে সেখানে কি হবে, GFR টা বাড়বে, GFR বাড়বে, রেনাল ব্লাড ফ্লো GFR, আর কি হবে coronary blood flow বললাম, রেনাল ব্লাড ফ্লো, coronary blood flow and splanchnic blood flow টা বাড়বে। রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়বে, GFR বাড়বে, GFR will get increase, আর কি হবে সোডিয়ামের উপর রিঅ্যাকশন আছে, ডোপামিন, is there any action? It will increase the natriuretic basis. It will increase the natriuretic basis. Higher its action in the proximal tubular cell and medullary part of the ascending leaf of not the cortical part. Medullary part, the cortex medulla. The ascending leaf of medullary part, the cortex medulla. সেখান থেকে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হবে by how? It will block the action of the sodium hydrogen etc. and sodium potassium ATPase pump. The pump को क्या है, the ascending leaf of কোথেকে যাবে, লুমিনাল সাইডে সংখ্যাটা পাম্প মানে ওখান থেকে রেজোন্যান্স সাইড দিয়ে ওখানে সোডিয়ামটাকে লাগে করে ওখানে it will reduce the or it will increase the active basis. তারপরে আছে কি না, because of renal vasodilation, renal ব্লাড যদি বলে যে পেরিফেরাল যে ক্যাপিলারি গুলো থাকে সেখানে increase in the hydrostatic pressure and increase in the osmotic pressure, ঠিক আছে, সেখানে ডাইরেক্ট না, তো এখান থেকে আর এখান থেকে সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সিটেট আর সোডিয়াম পটাশিয়াম ATPase এগুলো ব্লক হয়, আলটিমেটলি এখান থেকে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন প্রবলেম হয় and increases the activity. Renal blood flow বাড়ছে, splanchnic blood flow বাড়ছে and increase in the coronary blood, ঠিক আছে, in case of dopamine. আর কি আছে, ডোপেক্সামিন, ফেনোলডাপন, এগুলো আছে, there হচ্ছে ইয়ে ফেনোলডাপন কিন্তু ডোপেক্সামিন আমরা ইউজ করি না, ঠিক আছে, এগুলো vasodilatory reaction, diabetes, hypertension to some extent is also ডোপেক্সামিনকে অ্যাপ্লাই করা হয়। D1 D2 উপরে কাজ করে, D1 D2 and beta 2 উপরে অ্যাকশন থাকে অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন, আর এর ক্ষেত্রে অ্যাকশন থাকে D1 and alpha 2 যত D2 এর উপরে অ্যাকশন, ঠিক আছে, ফেনল মেডিয়েটেড vasodilation, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে যেগুলো আছে সেগুলো হলো বিটা ব্লকার্স, এরপরে হচ্ছে হাউ alpha adrenergic agonistic drugs, alpha 1 specific adrenergic agonistic drugs, phenylephrine, methamphetamine, phentermine,
these are the drugs that are alpha 1 specific agonistic drug. Alpha 1, alpha 2 non-selective agonist. Alpha 1, alpha 2 non-selective agonist. Non-selective agonist. Phenoxylenediamine, phentolamine, alpha 1, alpha 2 non-selective blocker. Ephedrine সব কিছু করে ephedrine সব কিছু করে alpha 1 alpha 2 agonist are increasing the symptom যে জানিগুলামাইন যেগুলো আছে সেগুলো আপটেক কমায় সেগুলো ইয়ে করে টু সব ephedrine অ্যাকশন Diazoxide কি ইউজ করা হয় ওয়াটার সাপ্লাই ডায়াজোমেটাজিলিন ঠিক আছে আলফা নন সিলেক্টিভ আর আলফা সিলেক্টিভ হলো আলফা 2 সিলেক্টিভ হবে না কত 2 সিলেক্টিভ অ্যাগনিস্ট আর মোনিলিন ন্যাফ্রামিলিন ভিমোলিন আরটিএস আরেকটা ড্রাগ যেটা অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ড্রাগস used in the development pregnancy methaidopam আর muscle relaxant কিছু cooling drums muscle relaxant properties জন্য ইউজ করা হয় tizanidine তাহলে এগুলো কি হলো clonidine acts how clonidine acts what is the effect of clonidine আর clonidine is an alpha 2 receptor agonistic drug alpha 2 receptor agonistic drug initially the IP তে দেওয়া হয় তাহলে কি clonidine যদি অ্যাপিড IP কি বার বিটি বার alpha 2 mediated action তারপর there is a proton fall in because of proton secretary primary action it will reduces the mainly action is the CNS it is action in the central nervous system lower part of the medulla it will block the alpha 2 receptor that is not the presynaptic that is the postsynaptic ठीक है postsynaptic alpha 2 receptor blockade in the lower part of the medulla and decreases the sympathetic outflow as পরে main action alpha 2 receptor mediated that is postsynaptic decreases the sympathetic outflow in the lower part of the brainstem medulla ঠিক আছে lower part of the medulla is sympathetic outflow it also increases to some extent parasympathetic outflow তাহলে দেখুন আর alpha 2 mediated presynaptic agonistic action mediated releasing in the norepinephrine ATP and ATPY it is catecholamine release from to some extent responsible for decreasing the blood pressure RT action থেকে it is also act in the postsynaptic sympathetic এর মধ্যে postsynaptic cardiac nerve সেখানে স্টিমুলেশন কমিয়ে দেয় postsynaptic cardiac post ganglionic cardiac sympathetic division post ganglionic cardiac nerve আর sympathetic pre-ganglionic কিছু স্টিমুলেশন হয় দ্যাট ইজ lactic তাহলে clonidine action mediated alpha 2 mediated action decreases in the sympathetic outflow from the CNS from the lower part of the medulla brainstem decreases in the norepinephrine ATP and ATP release that action will be carried out by alpha 2 agonistic action in the presynaptic area or gateway action
যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক কার্ডিয়াক নার্ভ সিম্প্যাথেটিক ডিভিশনে সেখানে স্টিমুলেশনটা পাওয়া, ঠিক আছে, সেজন্য নার্ভের কিছুটা হলো। আর আরেকটা হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবারের স্টিমুলেশন পাওয়া, সেটা কথা স্ট্যান্ডিং নার্ভ। কোথায় কোথায় স্যার ইউজ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারটেনশন আর কিছু অফ লেভেল ওদের অফ লেভেল ইউজ অফ মনিটরিং অফ লেভেল ইউজ অফ পোস্ট মেনোপজাল পোস্ট মেনোপজাল ওটা জেনারেলি এখন ইউজ করা ADHD attention deficit hyperactivity disorder attention deficit হ্যাঁ সেটা কোনো মিডিয়েট আপনার অ্যাটেনশন ডেফিসিট অনেক কথা ইউজ করা হয় ADHD ইউজ করা তাহলে এটা দ্যাট ইজ অফ লেভেল, ঠিক আছে, কনস্টিটিউট অ্যাট্রিয়াল কনফিগারেশন অফ প্রোটিন অফ লেভেল, ঠিক আছে। Post herpetic neuralgia use post herpetic neuralgia কোনটা ইউজ করা হয় বলতে পারবেন? ন্যাচিরাল একটা অ্যান্টিকনভালসেন্ট ড্রাগ গাবাপেন্টিন পোস্ট herpetic neuralgia এর হবে না, ইউরোপ্যাথিক পেশে কাজ এটা মানে ঠিক না। Gabapentin used in the treatment of the post herpetic neuralgia. Yes. এছাড়াও কিছু সাইকোসিস, ম্যানিয়া, হাইপারহাইড্রোসিস, ঠিক আছে, কনস্টিটিউশনাল গ্রোথ ডিলে ইন দ্য চিলড্রেন, ADHD, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, সাইক্লোস্পোরিক ইনডিউসড নেফ্রোটক্সিসিটি, ডমিনেন্ট সিনড্রোম, নানা ধরনের ইউজ করা হয়। রানিং ব্যান্ডের সিনেমা যেটা পিচকি সেখানে এগুলো ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজকে নেক্সট আরেকটা ক্লাস আছে সামনে মঙ্গলবার, সেটাতে বাকি সিস্টেমটা শনিবারের মধ্যে একটা করে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So that could be an reversible or irreversible. তুমি ক্লাসটা করলে না, কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলে, তারপর বাড়িতে গেলে মেন্টালি প্রিপেয়ার নিলে না আমাকে এই ক্লাসটা আবার করতে হবে। সো স্ট্রেস একটা আছে, and that stress ultimately the cell revive into its normal original function. Against the external stimuli, the cell is reverted back into its normal original function. That type of injury is known as, that type of cell injury is known as reversible cell injury. Suppose তোমরা এই ক্লাসটা স্কুলও করলে দু একদিন, তারপর বুঝলে না, এই ফার্স্ট ইয়ারে বলছি, তোমরা তো এখন অনেকটা অ্যাডাপ্ট করে গিয়েছো, ইটস নট মাই কাপ অফ টি, আই এম নট গোয়িং টু টেক ইট। আমি একদম বাড়িতে গিয়ে বলে না, আমার দ্বারা এই সমস্ত হবে না, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো, যা কিছু করবো, আমি ডাক্তারি পড়বো না। সো দেয়ার ইজ এমন একটা স্ট্রেস যেখানে তুমি আর তোমার নর্মাল ন্যাচারাল লাইফে ন্যাচারাল লাইফে তুমি আর রিভার্ট ব্যাক করতে পারছো না। সো দিস ইজ অ্যান ইরিভার্সিবল সেল ইনজুরি। দ্য সেল হুইচ ক্যান নট টেক দ্য external injury to over upon itself, so it go into a stage from where it cannot revert back to its normal position. So this is known as irreversible cell injury. So what is the definition of the cell injury? দেখো তোমাদের জন্য সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে you have to utter something each and every point from a standard textbook over where in front of your examiner. That is definition. Definition should be appropriate one and from a standard textbook. And for me, for my fellow colleagues and for my seniors and my senior faculties, for everyone, তোমাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক হচ্ছে, যে যাই বলুক আমি মনে করি সেটা হচ্ছে রবিন্স।
বাট ডেফিনেটলি রবিনস তোমাদের কারো পক্ষেই পড়া সম্ভব না, আমি তো কোনোদিনই পড়িনি তোমাদের স্ট্যান্ডার্ডে, মানে তোমাদের সময় আমি কখনো পড়িনি, আমি পড়তেই পারতাম না, জাস্ট ইটস টু বিগ, টু ভাস্ট, অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট ইজ গোয়িং জাস্ট 5 feet 10 feet above over my head, ঠিক আছে? তো but definition point, it should be learned from Robbins. So what Robbins is saying about the cell injury? Cell injury is defined as a variety of the stresses a cell encounters as a result of changes in external and internal environment. This is cell injury. A cell which encounter and change in external and internal environment, and as a consequence of that change, what morphological or pathological changes are occurring in a cell is coined as cell injury. So what are the causes of cell injury? This heading can be taught into two main factors. Either that could be an genetic cause, that could be an acquired cause. So what are the causes under the genetic etiological heading? One is defect in morphogenesis, known as developmental defect. Okay. Second cause, single gene defect, that is single gene or Mendelian inheritance. তোমরা যখন জেনেটিক্স পড়বে তখন এগুলো তোমরা অফকোর্স জানতে পারবে, হোয়াট ইজ দ্য মেন্ডেলিয়ান disorders, what are the chromosomal disorders. তোমাদের আইডিয়া বোধহয় ক্লাস 12 এ আছে, what are the genetic disorder, what are the chromosomal disorder. So if that insult is causing any injury to the gene is known as Mendelian disorder or single gene disorder, or that could cause any injury to the chromosome, so that could be uncytogenetic causes, or that could be multifactorial inheritance disorder, that is polygenic, like আমাদের এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ইটস আ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ইনহেরিটেন্স ডিসঅর্ডার। টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাসে কি দেখা যায় যে if your both single parent, I mean if your father or mother is affected by diabetes, there is 50% chance of getting diabetes to its child. তোমার বাবা বা মা যদি 50% ডায়াবেটিক থাকে তাহলে তোমার মানে ডায়াবেটিস থাকে তাহলে তোমার 50% চান্স আছে ডায়াবেটিক হওয়ার। বাট ইফ ইউর প্যারেন্টস আর বোথ ডায়াবেটিক, then there is 80% chance that you could be a patient of type 2 diabetes mellitus. So this is an polygenic or multifactorial inheritance disorder. So these are all genetic causes. And what are the acquired causes? The most important cause, সবসময় মনে রাখবে, এটাই the most important cause of acquired cause of genetic disorder is hypoxia. And hypoxia means there is lack of blood supply. ব্লাড কি নিয়ে যায়? টিস্যুতে অক্সিজেন নিয়ে যায়, ঠিক আছে? ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই ইজ কয়েন্ড অ্যাজ ইসচিমিয়া, অ্যান্ড it carries as oxygen, so there will be lack of oxygen supply. Lack of oxygen supply is known as hypoxia. So hypoxia, there is two terms, hypoxia, and second is ischemia. Sorry. Ischemia. Ischemia means lack of blood supply. Okay, and hypoxia, secondary to ischemia, means there is lack of oxygen supply to the cell. মনে থাকবে, these two terms are not synonymous, but they are coined as, I mean, they are told with each other, because if there is ischemia, there is, of course, there will be an hypoxia. So ischemic hypoxic injury is the most common acquired cause of cell death, cell injury. Okay, other causes could be physical, chemical agent, microbial agent, some immunological factors. সব আমি পরে বলবো, there are single different chapters. Cell injury, necrosis, apoptosis, এইটা হচ্ছে তোমাদের বেসিস, গোটা প্যাথোলজির বেসিস ধরে রাখো। This is the foundation built, this is the foundation brick of pathology, whole
kingdom of pathology. So there are so many acquired causes like physical cause, chemical cause, microbial cause, immunological cause, nutritional derangements, aging, psychogenetic causes বা psychogenic causes. And আমরা যখন কিছু জানি না তখন আমরা একটা দারুণ কথা বলে দিই iatrogenic, idiopathic. কিছু যখন জানি না তখন আমরা বলে দিই idiopathic. And another is iatrogenic. যখন আমরা কোনো এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে কোনো অপারেশন বা মেডিসিন বা কোনো ইন্টারভেনশন করছি বডির ওপরে, তখন যখন কোনো সেল ইনজুরি হয়, দ্যাট কজ অফ সেল ইনজুরি ইজ নোন অ্যাজ iatrogenic cause. So these are the etiologies of cell injury. So basically, how can a cell after a stress react? There might be cellular adaptation, there might be reversible cell injury or irreversible cell injury. What are the types of cellular adaptation? One is hyperplasia, means পড়েছো তো, আগের দিন ক্লাস হয়েছে, রাজস্বীদা করিয়েছে তো বোধহয়, হয়েছে? There is increase in number of the cell. যদি না হয় তোমাদেরকে এটা আরো গ্রেট ডিটেইলে পড়ানো হবে. If there is increase in number of the cell, that terminology is known as hyperplasia. If there is increase in size of the cell, known as hypertrophy. Atrophy means there is acquired loss of cell. Atrophy. Fourth is metaplasia. এগুলো তোমাদেরকে আরো গ্রেট ডিটেইলে পড়ানো হবে. This is not my topic basically right now, not included in my today's topic, but তাও তোমরা জেনে রাখো metaplasia. হিস্টোলজি পড়েছিলে, স্কিনের লাইনিং কি? কেরাটিনাস, স্কোয়ামাস, এপিথেলিয়াম লাইনিং. If that skin lining, that is differentiated squamous keratinous squamous epithelium, is converted into another differentiated type of lining, that could be columnar, that could be transitional, that could be anything, but not keratinous squamous epithelium. From a differentiated cell, it transformed into another differentiated cell, is known as metaplasia. তোমরা এক্সাম্পল পরে পড়বে, ব্যারেটস ইসোফেগাস an example of metaplasia. কি হয় সেখানে? Keratinous squamous epithelium cell is converted into intestinal type of epithelium. So this is an example of metaplasia. And dysplasia. Dysplasia means disorganized cell development. Means আগেকার যেগুলো ছিল সেগুলো সব নর্মাল সেলে, মানে আর differentiated cell either changes into another differentiated cell, or there will be increase in number or increase in size, but it's still as a benign or normal cell. But if there is some abnormal features are gathering within the cell, then that will be known as dysplasia. Okay, and of course these are the cellular adaptation, but there are mainly two types of the cell injury. One is reversible and one is irreversible cell injury. See, if in a cell there will be stress, and after the stress it go into stage of adaptation, or it cannot withstand that stress, there will be some morphological changes. If this morphological changes occurring within the cell and still the cell is revert back into its normal histology, morphology, this is that type of injury will be known as reversible injury. But still, if it is progressive stress, severe stress, the cell go into a stage of irreversible injury. And there are two most important type of irreversible cell injury. One is apoptosis, one is necrosis. And in either case, there will be ultimately cell death, cell বাঁচছে না, ultimately cell death. So what are the two important types of irreversible cell injury? One is necrosis, যেটা আজকে আমি পড়াবো. Another is apoptosis. Two important type, ঠিক আছে? But এটা মনে রেখো, আচ্ছা এটা লিখি apoptosis. But there are several types of irreversible cell injury still there in between the necrosis and apoptosis, like most importantly
অটোলাইসিস, অটোফ্যাজি এক্সেট্রা, এগুলোও তোমাদের জানতে হবে। ওকে, বাট আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সেল ইনজুরি, নেক্রোসিস। But before going into a proper necrosis and its type, definition necrosis, we have to know the mechanism of cell injury. Now see, এখানে দেখো, ভালো করে দেখো, আমাদের সেলের দুটো অর্গানেল আছে, those two organelles are prime organelles, যারা যদি কাজ করা বন্ধ করে দেয় তাহলে আমাদের সেল ডেফিনেটলি ডেথ হবে, তাই তো? What are the two? Or one is mitochondria. Yes, of course, this is known as powerhouse because it generates ATP. And second is যেখানে genetic programming হচ্ছে, হ্যাঁ, কম্পিউটার, নিউক্লিয়াস। তো আমি দুটো জিনিস মাথায় রাখছি, একটা হচ্ছে আমি কি মাথায় রাখবো, মাইটোকন্ড্রিয়া, আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। So these two organelles should be damaged before any kind of cell injury. True or false? True. So what are the cause of cell injury? কি বলেছিলাম, most important cause of cell injury কি? Hypoxia or and ischemia. So there will be lack of oxygen and blood supply. So first organelle which is affected by it is mitochondria. কি হবে mitochondria? It is known as powerhouse, মানে কি হয়, oxidative phosphorylation process. The primary source of oxidative phosphorylation is mitochondria. So there will be decrease oxidative phosphorylation. That means what are the function of that oxidative phosphorylation? কি হয় সেখানে, ATP generation হয়. So there will be decrease in ultimately there will be decrease in ATP generation. এটুকু। তাহলে এইবার এখান থেকে গল্পটা শুরু করি। সাপোজ সেলে ATP জেনারেশন কম হচ্ছে, the first effect will be in sodium potassium pump. কি কাজ করে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমাদের সেলে, বলো? বাইরে বের করে দেয় পটাশিয়ামকে, তাহলে এটা কাজ করতে পারছে না, ইটস নট ফাংশনিং, দ্যাট মিনস দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ ইন সোডিয়াম উইদিন দ্য সেল। গট ইট? ইফ তোমাদের কেমিস্ট্রিতে, ফিজিক্সে তোমরা পড়েছো, ইফ দেয়ার ইজ সোডিয়াম উইদিন দ্য সেল, it will imbibe more amount of water, so the cell will swell up. So sodium retention activity will be decreased. Sodium retention plus water ki imbibation, ultimately that causes cell swelling up. এটা আমরা যখন মাইক্রোস্কোপে দেখব, কি দেখব, ব্লেবস তৈরি হচ্ছে, ফর্মেশন অফ দ্য ব্লেবস উইদিন দ্য, সাপোজ দিস ইজ দ্য সেল, cellular outline, and there will be formation of some blebs. Okay, this is a sign of cell injury. Second, oxidative phosphorylation is not occurring, but তোমরা যখন পড়েছো, initially the glucose is the main source. So up to what stage the glucose is phosphorylated? In absence of ATP, pyruvate, of course this is glycolysis pathway, তার কি পাইরুভেট যখন ক্রেবস সাইকেলে যায় তখন কি হয়, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কাজ করে। ইফ ইট ইজ নট গোয়িং টু দ্য ক্রেবস সাইকেল স্টেজ ডিউ টু দ্য অ্যাবসেন্স অফ ATP,
it go into lactic acid. So there will be accumulation of ultimately key lactic acid within the cell. Okay, lactic acid, so it is an acid, so it will cause the decrease in the pH. So there will be acidic environment within the cell. So আমরা এটুকু বলতে পারি যে there will be accumulation of lactic acid that will cause the decrease in pH. Okay, so a decrease in pH and decrease of ATP এই দুটো কি করে জানো? Ultimate effect will be homeostasis. কি বলো বলছিলে, বলো। আসছি এত তাড়াতাড়ি না, এখন কি করে হচ্ছে সেটা কি করে হচ্ছে আমি একটু বেসিক থেকে পড়াচ্ছি, তাহলে কি হবে তোমরা পুরো আইডিয়াটা হয়ে যাবে কি হচ্ছে। These two things actually causes the imbalance of influx and efflux of calcium, that is imbalance in the calcium homeostasis. So there will be imbalance of calcium homeostasis. In the downstream, that causes increase in the cytosolic calcium amount, that is more amount of the calcium is accumulated in the cytosol, that ultimately causes the activation of so many enzymes. Okay, that is causes the activation positive লিখছি, ঠিক আছে, activation of so many enzymes like phospholipase, like endonuclease, like ATPase. এই তিনটেই জানো। What are the function of phospholipase? It causes the disruption of phospholipid. Phospholipid কোথায় কোথায় থাকে? Cell membrane. So there will be disruption of any kind of cell membrane, any kind. তাহলে কোথায় কোথায় সেল মেমব্রেন আছে? মাইটোকন্ড্রিয়াতে সেল মেমব্রেন আছে, ডাবল লেয়ার সেল মেমব্রেন, ইনার মেমব্রেন, আউটার মেমব্রেন। আর কোথায় আছে? বলো, সেল লাইন, টোটাল সেল কি বলে, সেল মেমব্রেন অফ সেল ইন টোটাল। সো দেয়ার উইল বি disruption of membrane, any kind of membrane. Got it? Got the point? আচ্ছা, সেকেন্ড কি এন্ডোনিউক্লিয়াস, অ্যাক্টিভেশন অফ এন্ডোনিউক্লিয়াস। দেখো তিনটে ফ্যাক্টর এখানে কাজ করবে। দেয়ার উইল বি ডিক্রিজ ইন পিএইচ প্লাস অ্যাক্টিভেশন অফ সেল endonucleus. Decrease in pH and activation of endonucleus causes the two things. Decrease in pH হলে কি হবে? Normal folding of the protein will be hampered. And endonucleus activity যদি বেড়ে যায়, DNA and RNA will be fragmented. So there will be two things. One is normal folding of protein is disrupted, and second is DNA and RNA is disrupted. Normal protein folding disrupted and DNA and RNA damage. এইবার তোমরা সেই ক্লাস 8 এ চলে যাও। যে কোনো ক্রোমাটিনে কি থাকে? হিটশক প্রোটিন, হ্যাঁ, মাঝখানে কি থাকে? একটা আরএনএ, ডিএনএ, হিস্টোনস, ঠিক আছে, সব ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। তার মানে কি আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি ড্যামেজ অফ কি হোয়াট? দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, একদম আইসিইউ সেল আইসিইউতে চলে গিয়েছে, পিসিইউ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কম্পিউটার চলে গিয়েছে, আমাদের নিউক্লিয়াস নষ্ট হয়ে গেছে, সেল আইসিইউতে চলে গিয়েছে। সো দেয়ার উইল বি ড্যামেজ টু হোয়াট? নিউক্লিয়াস ড্যামেজ। ওকে, হ্যাঁ, এটিপিএস তো অ্যাক্টিভেশন হয়ে, মানে এটিপিএস অ্যাক্টিভেশন হয়ে গেছে, and ATPase causes the lysis of the ATP. So this is an vicious cycle basically. So ultimately কি হচ্ছে? মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হচ্ছে and there will be nucleus damage. দুটোই একটা সেলকে মারার জন্য।
সো দিস ইজ দ্য মেইন হোয়াট কি মেকানিজম অফ সেল ইনজুরি। এখানে অনেক কথা বলা আছে তোমার কি বলে রবিনসে, যেটা পড়তে গেলে আমার তো খুব কষ্ট হয়েছিল তোমাদের সময়। তোমরা দেখো কি বলতে পারছো, মানে কেমন লাগছে। There will be decrease in ATP, of course. Mitochondrial damage will be there. Influx of the intracellular calcium and loss of the calcium homeostasis. Accumulation of the oxygen derived free radical. এটা কি করে হচ্ছে দেখো, there will be disruption of the cell membrane. I mean any kind of membrane. So this membrane is present in what? In mitochondria. In the inner mitochondrial membrane, there will be a chain, respiratory chain, that will be disrupted. And that causes different oxidative, oxygen-derived free radicals production within the cell. এটার উপর একটা টোটাল ক্লাস আছে, তুমি পরে বুঝতে পারবে। আমি জাস্ট এইটুকু পয়েন্ট জেনে রাখো, oxygen-derived free radicals. Whenever there is any stress in the cell, there will be production of oxygen-derived free radicals, like hydrogen peroxide, hydroxyl ion, superoxide. There will be accumulation within the cell. That also causes ultimately damage to the membrane of mitochondria. Fourth thing, permeability will be defective, and third, last thing is accumulation of damaged DNA and misfolded proteins. So these are the main mechanism of the cell injury. কি হচ্ছে যেটা বলেছিলাম, mitochondrial damage হচ্ছে, there will be decreased production of ATP and multiple downstream effect. These are all multiple downstream effect. আমি দিয়ে দেবো কিচ্ছু না, জাস্ট আমার কথাটা শোনো, মনোযোগ দিয়ে শোনো, এটা একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো, আগে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো, নোট ফোর্ট বানানো হ্যান ত্যান সব অনেক পরে আছে, জাস্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো। And increased production of the reactive oxygen species that causes ultimately damage to the lipid, protein, etc., which are the component of the cell membrane. Next thing, there will be increase of entry of calcium within the cell. So increase cytosolic calcium and activation of the several enzymes within the cell. Third thing, membrane damage. So there will be loss of cellular component and enzymatic digestion of the cellular component. এই যে ডিফারেন্ট এনজাইম গুলো আছে, these are present within the lysosome. So if there is damage in the lysosomal membrane, so all the cells enzymes will be liberated, will get free, and they ultimately they gets activated, so they ultimately causes the damage to all kind of the cell organelles and ultimately the whole cell. So liberation of so many enzymes, they gets activated and it causes digestion of cellular components. And last thing is there is protein misfolding and DNA and RNA damage. এটাকেই আমি সহজে বলেছি। মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ কি হচ্ছে, ATP জেনারেশন ডিক্রিজ এন্ড ইনক্রিজ রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। অ্যাপোটোসিস আমি পরে আসবো, কি করে অ্যাপোটোসিসে মাইটোকন্ড্রিয়ার রোল আছে। আমি নেক্রোসিসটা নিয়ে বলছি। I'm not talking about the role of mitochondria in apoptosis. I'm talking about the role of mitochondria in necrosis. Okay. Next, influx of the calcium within the cell, increasing the cytosolic calcium and activation of the so many enzymes like phospholipase, protease, protein ke degeneration kore, endonuclease, ATPase, and of course there will be damage to the membrane again, and damage to the membrane of mitochondria again, and there will be again the vicious cycle is going on, and there will be decrease in the ATP production. Accumulation of the oxidative stress, that is free radicals. এটা তুমি একদম আলাদা চ্যাপ্টার আছে, আমি তখন তুমি ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন এটা বুঝলে, মানে এখন আমি এটা নিয়ে পড়াচ্ছি, তাহলে that will be a separate chapter. And defect in the cell membrane. So my topic is now the necrosis. Again the definition portion. What is necrosis? Define necrosis. এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট, এখান থেকেই সব চলে আসবে। এই ক্লিয়ার কনসেপ্ট যদি না হয় এখনই বলো, আমি নেক্সট ক্লাসে আবার নেক্রোসিস নিয়েই পড়বো। আগে বলো এইটুকু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কিনা। প্রত্যেকের আমি এই বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার চাই, কারণ এর উপরেই
মানে ফাউন্ডেশন দাঁড়িয়েছে হোয়াট ইজ নেক্রোসিস অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নেক্রোসিস অ্যান্ড অ্যাপোপ্টোসিস। কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো? ওকে, মুছে দিয়েছি। দেখো, প্যাথোলজি এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে আমি মনে করি না কিছু মুখস্থ করার আছে, সিরিয়াসলি বলছি। খুব মাইনিউট 1% 2% পোর্শন আছে যেটা একটু মুখস্থ করতে হবে, মানে র্যাকটা মারতে হবে, যেটা আমি কিছু করতে পারবো না, কেউই কিছু করতে পারবে না। বাট কি জানো তো, প্যাথোলজি ইজ এ সাবজেক্ট অফ concept, conceptual subject. If you don't have any idea in pathology, you will not definitely will not have any idea in any kind of clinical subject, any kind of clinical subject. এখন তো প্যাথোলজি এমন করে দিয়েছে যে প্যাথোলজির সঙ্গে বাকি অন্যান্য সমস্ত ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টকে একসঙ্গে পড়ানোর গল্প আছে। প্যাথোলজির সঙ্গে মেডিসিন পড়ানো হবে, সার্জারি পড়ানো হবে, গাইনি পড়ানো হবে, পেডিয়াট্রিক পড়ানো হবে, অর্থোপেডিক পড়ানো হবে, স্কিন, আই, ইএনটি, এনিথিং এনিথিং। তোমরা যখন প্যাথোলজি ইজ আ ভেরি ভাস্ট মাদার ম্যাটাল মানে ম্যাটেরিয়াল সাবজেক্ট, একদম সব কিছু প্যাথোলজির মধ্যে আছে। অ্যান্ড দিজ আর অল বেস ডিপেন্ডিং আপন আ কনসেপ্ট। Okay, so first necrosis. Necrosis is defined as death of localized area, defined as localized area of death of tissue followed by degradation of the cell by hydrolytic enzymes liberated from dead cell. কি বলছে এই সমস্ত ইম্পেরিয়ালিস্টিক ভাষাতে, কি বলছে আমাদের? তিনটে পয়েন্ট আছে গোটা ডেফিনিশন, না আইডিবি বোর্ড হলে না আমি তিনটে পয়েন্টটাকে দেখিয়ে দিতাম। দেখো, একটা পয়েন্ট হচ্ছে ডেথ অফ লোকালাইজড এরিয়া, এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট কি? ডিগ্রেডেশন অফ দ্য টিস্যু বাই হাইড্রোলাইটিক এনজাইম হুইচ আর লিবারেটেড বাই দ্য ডেড সেল ইটসেলফ। আমি কি তখন দেখেছিলাম, এই যে গল্পগুলো দেখলাম, তখন কি দেখলাম? সেল আলটিমেটলি ড্যামেজ হচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ অ্যাক্টিভেশন অফ সাম protein enzymes within the cell, and they gets liberated by how, by which direction, I mean by which mechanism? Due to the destruction of the cell membrane. So cell membrane এর destruction হয়ে গিয়েছে, cell membrane এর destruction হয়ে গিয়েছে, cell membrane intact নাই। এই যে cell membrane টা, সেটা necrosis এ intact নেই, there will be disruption of the cell membrane, and এই যে এরকম disruption হয়ে গিয়েছে সেলগুলো। Okay, and the activated enzymes are released outside the cell. So, and it go into a dead cell and degraded product. Dead cell and degraded product. Dead debris বলবো, dead debris, এ সাইলেন্ট থাকে, ডেড ডেব্রি। আমাদের বডির একটা খুব সুন্দর মেকানিজম আছে, ডিফেন্স মেকানিজম। when there is any dead degraded product within the body will try to eliminate it, এবং এই প্রসেস অফ এলিমিনেশনটাকেই বলা হয় ইনফ্লামেশন। বাংলায় দারুণ একটা কথা বলে, প্রদাহ। Inflammation is that defense mechanism in the body which causes the elimination of degraded product. So there will be dead debris formation associated with inflammation. These two combinedly known as necrosis. তাহলে নেক্রোসিসে কি হবে? তিনটে জিনিস হবে। এক হচ্ছে cellular outline will be damaged, release of enzymes, activated enzymes from the disrupted cellular membrane, and there will be formation of dead debris within the cell, and they will be engulfed by some inflammatory agents, inflammatory cells, like what are the inflammatory cells? সবাই তোমরা ক্লাস ফিজিওলজিতে পড়েছো, ব্লাডের মধ্যে ইনফ্লামেটরি সেল কি কি থাকে? WBCs, হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেলস, কি কি? লিম্ফোসাইট, নিউট্রোফিল, ম্যাক্রোফাজ, ইওসিনোফিল, বেসোফিল,
So these are basically the inflammatory cells. So the inflammatory cells will go into the site of damage. So inflammatory cell কি দৌড়াতে দৌড়াতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে সব নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট গুলো চলে আসছে। তো তুমি যখন দেখবে যে কোনো জায়গায় নেক্রোসিস হয়েছে তখন একটা জিনিস অবশ্যই পাবে, সেখানে ইনফ্লামেটরি সেল পাবে। এই ধরো তোমার নিউট্রোফিলস চলে এসেছে, এই ধরো তোমার লিম্ফোসাইট চলে এসেছে, এগুলো সব at the site of necrosis they will go and it will cause the localized inflammation. This is the third point, localized inflammation. These three actually combinedly known as necrosis. Concept etu clear hoyeche kina bolo? Sure concept clear hoyeche? So necrosis is localized area of death of tissue which is followed by degradation of tissue by hydrolytic enzyme. Degradation of tissue by hydrolytic enzyme which is liberated from the dead cell. And it is always accompanied by inflammatory reaction. Always accompanied by inflammatory reaction. This whole entity is known as necrosis. যখনই নেক্রোসিস হবে সেখানে এই দুটো জিনিস হবে। মরফোলজি, কোন সেলে যখন নেক্রোসিস হচ্ছে কি কি আমি দেখব? আমরা যখন হিস্টোলজি দেখি না, হিস্টোলজি যখন আমার মাইক্রোস্কোপে যখন একটা সেল দেখি তখন সেলটাকে আমরা কি বলবো টিস্যু দেখি, সেল দেখি সাইটোলজি। সাইটোলজি মানে স্টাডি অফ সেল ইজ সাইটোলজি, স্টাডি অফ টিস্যু ইজ হিস্টোলজি। হিস্টো মানে স্টাডি অফ টিস্যু ইজ হিস্টোলজি। যখনই আমার মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে কোনো কিছুকে দেখব তখন আমরা কিভাবে দেখব? আইদার ইউ হ্যাভ টু স্টেন ইট অর ইউ হ্যাভ টু রিয়াক্ট সামথিং হুইচ উইল আলটিমেটলি রিয়াক্ট দ্যাট টিস্যু টু বি এক্সামিনড। মানে আমরা কি বাইরে থেকে কোনো একটা এজেন্ট দেব যেটা ওই টিস্যুর সঙ্গে রিয়াক্ট করবে? দ্যাট উইল ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। পরের কনসেপ্ট আমি আনছি না, আমি স্টেন করব, মোদ্দা কথা একটাকে রঙিন করবো, রঙিয়ে রঙিয়ে দেখবো, রঙিন করে দেখবো। And this staining of histology, the most important stain in histology is hematoxylin eosin. Hematoxylin histology, I am talking about histology, মানে study of tissue, and the stain is used is here is hematoxylin and eosin stain. হিমাটক্সিলিন এন্ড ইওসিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, the most important feature of hematoxylin eosin is, eosin means there is presence of some structure, some stain which gives pinkish color. Why? Eosin means it binds with some eosinophilic material. That is, they have low pH in the cell. This is the normal characteristic of eosin stain. It binds with those components which have lower pH, that is pH less than 7.0, and hematoxylin stain binds with such component which have higher pH, that is pH more than 7.4. When there is eosinophilic material within the cell, they will stain with eosin, and usually they are cytosolic component. That could be cytosolic organelle, cytosolic membrane, etc., etc. But hematoxylin binds with nuclear component. এই পয়েন্টটা মনে রাখো। And the normal color of the eosin stain is pink, and normal color of hematoxylin stain is deep blue. তো তোমরা যখন নরমালি কোনো কিছুকে পিঙ্কিশ দেখবে হিমাটক্সিলিন স্টেনে, জানবে সেটা কি আছে সাইটোসলিক কম্পোনেন্ট আছে। আর যখনই তোমরা কোনো একটা হিস্টোলজিতে হিমাটক্সিলিন ইওসিন স্টেনে
দেখবে সেটা ব্লুইশ 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 কিছু কালার আছে। সো দিস ইজ নিউক্লিয়ার কম্পোনেন্ট। ক্লিয়ার হয়েছে এইটু কনসেপ্টটাকে বলো, এইটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলো। আমরা হিস্টোলজি করছি, তাকে এক্সামিন করছি। উই হ্যাভ টু সি এনিথিং আন্ডার মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড উই হ্যাভ টু স্টেন উইথ hemotoxyl in eosin stain. Eosin binds with the cytosolic component and they look pinkish, and basophil binds with hemotoxylin binds with some basophilic component. Basophilic component means nuclear component and they will look like bluish. So if there is any cell death, তার মানে কি, there will be damage of nucleus, কি ড্যামেজ অফ নিউক্লিয়াস, তার মানে কি এই কম্পোনেন্টটা কি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তো তাহলে ব্লুইশ পোর্শনটা কি দেখতে পাবে কি পাবে না, পাওয়া যাবে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ রিলেটিভ ইনক্রিজ অফ ইওসিনোফিলিক কম্পোনেন্ট, মিনস ইট ইজ নোন অ্যাজ ইনক্রিজড ইওসিনোফিলিয়া। ক্লিয়ার হলো কথাটা? শিওর? ওকে। Second feature will be some nuclear changes. These are the surest features of irreversible cell death in necrosis. Three terms you have to know: karyolysis, pycnosis, and karyohexis. Karyolysis means there will be lysis of the nuclear membrane, nuclear component. Basophilia of chromatin fades. Mane ki damage of nuclear component. So basophilia will be decreased. By what mechanism? There will be degradation or breakdown of DNA. It's known as karyolysis. Pycnosis means shrinkage of the nucleus, and karyohexis means nuclear fragmentation. These three are surest features of necrosis. কেন? এখানে নিউক্লিয়াসেরই ড্যামেজ হয়ে গেছে। And there will be formation of myelin figures. Myelin figuresটা না তোমরা পাবে হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। দিস ইজ অ্যান ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ফিচার্স। কি বলেছিলাম? সেল মেমব্রেনের ড্যামেজ হচ্ছে। Damaged cell membrane form and lamellated concretions within the cell, and this is a feature. It's not a per se feature of necrosis. It can be seen also in reversible stages. This lamellated damaged membrane within the cytosol, which are derived from the damaged cell membrane from anywhere, is known as what? Known as myelin figure, and it is seen in the light electron microscope. These are the features of morphological features of necrosis. Now this is the last point. Ki necrosis are? What are the types of necrosis? There are 6 types of necrosis. Coagulative, question এখান থেকে আসবে। Coagulative necrosis, liquefactive necrosis। এরপরে ক্লাস আছে নাকি তোমাদের? নেই তো? একটু সময় দিতে পারবে? ওকে। এই তোমাদের এর মধ্যে অসুবিধা হলে আমাকে বলো, আপাতত কোনো মানে টিল নাও কোনো প্রবলেম, বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো। শিওর? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, বাড়িতে গিয়ে পড়বে অবশ্যই, বাট মানে বুঝে পড়বে। শিওর? ওকে। So there are 6 types of necrosis basically. There are 6 types of necrosis. First, one is what are the types? One is coagulative, one is liquefactive, one is caseous, one is gangrenous, one is fat necrosis, and one is fibrinoid necrosis. অনেক কটা নাম। ফার্স্ট আমি আসি coagulative necrosis. The most common type is coagulative necrosis. Coagulative necrosis. What is the most important feature of coagulative necrosis? The outline of damaged cell is maintained here. Just একটা কথাই মনে রাখবে, outline of damaged cell is maintained here. Outline of damaged cell, the architecture of the dead cell is maintained here. যারা ডেসক্রাইব করেছিলেন ফাদার অফ প্যাথোলজি কাকে বলে জানো? মানে ভিরকো, রুডল্ফ ভিরকো। রুডল্ফ ভিরকো যখন এটাকে ডেসক্রাইব করেছিলেন, উনি খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করেছিলেন। ওনাদের মানে
দে আর অল খ্রিস্টিয়ানস। যখনই তাদের মানে খ্রিস্টিয়ান কমিউনিটিতে কেউ মারা যায়, তোমরা সবাই জানো যে তাদেরকে কি করা হয়, কবর দেওয়া হয়, টমস্টোন। অ্যান্ড দ্য টমস্টোন ইজ এ ফিচার অফ হোয়াট, দেয়ার ইজ আ ডেড বডি। So he described the dead cell as a tombstone of normal cell. Why? Because the architecture of dead cell is maintained here. The most important feature is architecture maintained. ব্যাস এই একটাই পয়েন্ট, আর্কিটেকচার ইজ মেনটেন্ড। এছাড়া কি পাবে? অফকোর্স দ্য ডেড সেল ইজ সারাউন্ডেড বাই ইনফ্লামেটরি সেল। Simple. In almost all solid organs it is found. আচ্ছা, এখানে আমি একটা কথা বলি, যখনই কোনো রকম নেক্রোসিসের টাইপস জিজ্ঞেস করবে তখন তোমাকে চারটে জিনিস বলতে হবে। ডিস্টিংটিভ ফিচার, ওয়ান হচ্ছে ডিস্টিংটিভ ফিচার, ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিস্টিংটিভ ফিচার, ডিফাইনিং ফিচার। সেকেন্ড, হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, that is under microscope কি পাচ্ছ, and third example. Okay, so distinctive feature কি থাকবে? Maintain of architecture কোথায় পাবে? It is found in almost all solid organ in the body except one, brain. কেন পরে বলছি, কেন পরে বলছি, ঠিক আছে? কি পাবে অ্যাকচুয়ালি? ওকে, আসছি ইনফ্রাকশনে আসছি। এক্সাম্পল কি? এক্সাম্পল হচ্ছে এটা, মানে আন্ডার মাইক্রোস্কোপে কি পাবে এটা। সি, দিস ইজ অ্যান photomicrograph of kidney. Kidney, the most common organ where it is found is known as kidney. It's a solid organ. It's a glomeruli and these are the tubules. But see, এই মাইক্রোস্কোপটাই দেখো, খুব সুন্দর বোঝা যাবে। The outline of the tubular cells is maintained here. This is normal. Actually, there is a normal. These are the normal. Outline is maintained here, and you can imagine that these are the tubules. There is a small glomeruli, etc., etc. But there is a sharp demarcation between the damaged area and normal area. There is a sharp demarcation. মানে কি, খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ড্যামেজ এরিয়া আছে, এখানে নরমাল আছে। and the outline here is not maintained. I mean the cellular debris, there are so many cellular debris, but you can see there is a damaged glomeruli. এই glomeruli এর সঙ্গে এই glomeruli কিছুটা সিমিলারিটি আছে। কি কি প্রবলেম হয়েছে এখানে? of course there is basophilia decrease, there is decrease in basophilia। মানে কি, বেসোফিল লেভেল, মানে বেসোফিল নিউক্লিয়াস গুলো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। These are almost all pinkish material and there are so many neutrophils are coming into the site of damage. So there is a sharp demarcation, increased basophilia and presence of neutrophils and inflammatory cells at the site of damage. These three are histopathological features of coagulative necrosis. Okay, এখানে দুটো টার্মিনোলজি আসে। One is infraction, একটাই টার্মিনোলজি infraction, and there are two types of infract. Infraction is known as area of ischemic necrosis. আমি কি বলেছিলাম একদম ক্লাসের শুরুতে? The most or the major cause of cell death is cell injury is ischemic hypoxic ischemia or ischemic hypoxia, actually ischemic hypoxia. So if there is any ischemia, the area affected by ischemia is known as infarct. Area affected by ischemia is infarct. See, there are two types of infarct. One is red infarct, one is white infarct. White infarct, দেখো এটা হচ্ছে একটা স্প্লিন, স্প্লিনেট কাট সারফেস। দেখেন একটা ওয়েজ শেপড হোয়াইটিশ এরিয়া, ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই an ওয়েজ শেপড হোয়াইটিশ হোমোজেনিয়াস এরিয়া। This area is devoid of blood supply. আমরা কি পড়েছিলাম হিস্টোপ্যাথোলজি, মানে হিস্টোলজিতে আমরা কি পড়েছিলাম? স্প্লিনের ব্লাড সাপ্লাই কি? These are spleen different, বলো, end arteries.
So there is any obliteration or any obstruction or any damage to the end artery, the supplying area of damage is devoid of blood supply and it goes into stage of necrosis, যেটাকে আমরা গ্রস ফিচারে মানে আমরা সাদা চোখে দেখতে পাবো an area of whitish wedge shaped area in spleen. It is due to occlusion. It's usually seen in the most of the solid organs and it is known as white infarct. বুঝতে পেরেছো? And red infarct কোথায় হবে? Usually those solid organs which have dual blood supply. কেমন কোথায় কোথায় আছে? Yes, liver, again arakta lung, arakta ki intestine. So if there is any intestine onno rokom byapar hoy, ekta special type hoy, pore bolchi. In those organ either there might be an arterial occlusion or there might be an venous congestion. So in both cases the oxygen supply will be decreased, so ultimately there will be cell death. And that type of cell death in naked eye is described as hemorrhagic or red infarct. So it is seen in those organs which have dual blood supply. এটুকুই আছে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, এটুকুই তোমাদের জানতে হবে। এটুকু বুঝেছো? শিওর? প্রত্যেকে বুঝতে হবে। ওকে, লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস। নেক্সট হচ্ছে লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস। তাহলে এটার কি পয়েন্ট কি ছিল? আর্কিটেকচারাল মেইনটেইন অফ আর্কিটেকচার অফ ডেড সেল। কোয়াগুলেটিভে কি হয়? মেইনটেইন অফ আর্কিটেকচারাল ডেড সেল। লিকুইফ্যাক্টিভ, this architecture is lost. Architecture of dead cell is lost. The architecture of dead cell is lost and it is converted into liquid viscous material. Architecture is lost. Architecture of dead cell lost, and this dead cell, the area of necrosed area is converted into bag of, not bag actually, an area of liquid viscous material. Liquid viscous material. So তার মানে কি? There is more liberation of enzymes. শুধু যদি সেলের, এবার একটা জাস্ট কমন সেন্স থেকে দেখো, শুধু সেলের মধ্যে যে এনজাইমগুলো আছে তারাই যদি লিবারেট করতো তাহলেই তো কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস হতে পারতো। বাট দেয়ার আর সাম এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ এনজাইমস আর হিউজ, অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমস আর হিউজ অ্যাট দ্য সাইট। তাহলে সেই এনজাইমস গুলো কোথা থেকে আসছে? সোর্স অফ এনজাইম কি? মাইক্রোবস, যে পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, মানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস এক্সেট্রা আছে, দে আর লিবারেটিং দ্যাট এক্সট্রা এনজাইম। সো কি হচ্ছে? আর্কিটেকচার লস্ট হচ্ছে। তার মানে কি? দেয়ার ইজ more increase of enzyme at the site of injury, and that extra amount of enzymes are liberated by microbes. That could be bacterial, that could be viral, that could be fungal, that could be parasitic, anything, but there will be some microbes at the site of enzyme, at the site of injury, and of course there will be again inflammation. So necrotic material are frequently having dead leukocyte. এই যে লিকুইড ভিসকাস মেটেরিয়াল থাকবে সেখানে তো ইনফ্লামেটরি সেল আসবে, তার সাথে যখনই ইনফ্লামেটরি সেল থাকবে, নিউট্রোফিল থাকবে, হ্যাঁ, এইটাকে কম্বাইন্ডলি বলবে পুঁজ পাস। ওকে, এইটুকু কনসেপ্ট এসেছে কি? এরপরে বাকিটা তোমরা বুঝতে পারবে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। And liquefactive necrosis are usually seen in the
সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কি বলেছিলাম? all solid organs are usually have the coagulative except the brain. In brain we usually see in liquefactive necrosis. তাহলে third important feature, one important feature is architecture lost. Second is extra enzymes are present at the site of injury which might be liberated by microbes, might not be, নাও হতে পারে, কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি most of the cases is liberated by external microbes, but in some cases there might be other causes, microbes or other causes. এই আদার কজেস এর উপরেই বাকি প্যাথোলজি নির্ভর করছে, প্যাথোলজি বাকি পড়াটা নির্ভর করছে। And third point, presence of pus if there is microbes, and fourth point, seen in brain. দেখো এটা ব্রেনের ছবি দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এটা কোন সাইড বলতে পারবে? বলো তো এটা কি, এগুলো এটা কোন কোন এরিয়া? হ্যাঁ, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলের উপরে কোন জায়গা থেকে? প্যারাইটাল রিজিয়নের প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল, এক্স্যাক্টলি প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল। ওকে, আমরা অ্যানাটমি না এখন প্যাথোলজি করছি। সি, আরে ভাই, see this area at the center you cannot identify the cellular outline here, totally no nothing, শুধু debris আছে আর these are surrounded by some cell, these are all necrotic debris and surrounded by neutrophils. This is basically an liquefactive site of liquefactive necrosis. See, এটা হচ্ছে গ্লায়াল টিস্যু, তোমরা এখন চিনতে পারবে না, আমি বলছি জাস্ট ভুল বলছি না, শিওর, ঠিক আছে? সো গ্লায়াল টিস্যু at the site of injury, the cell outline is totally lost and there is presence of so many inflammatory cells, mostly neutrophil. তোমরা যখন ইনফ্লামেশন পড়বে তখন দুটো টার্মিনোলজি তখন শিখবে, what is acute inflammation, what is chronic inflammation. The first inflammatory cell which go at the site of acute inflammation is neutrophil, and usually in case of chronic inflammation the predominant cell is lymphocyte. যেহেতু নেক্রোসিস সদ্যই মারা গিয়েছে, the cell is lost সদ্যই, ওকে? সদ্যই মারা গেলে সদ্যই নিউট্রোফিল গুলো চলে এসেছে, so neutrophil is the most major part here. থার্ড পয়েন্ট, ক্যাজিয়াস নেক্রোসিস। তোমরা বাকি কিছু দেখতে না পাও এটা তুমি দেখবেই, ক্যাজিয়াস নেক্রোসিস। ওকে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই যে তোমরা ভারতে জন্মেছো, হ্যাঁ, ভারতের বাতাসে আর কিছু থাকুক না থাকুক একটা মাইক্রো অর্গানিজম তোমরা পাবেই, এখনো আছে, টিবি। এবং যে কোনো টিবি আছে, এটা আমাদের বাইরের দেশে, মানে আমরা তো মোটামুটি সবকিছুই সাহেবদের কাছ থেকে শিখেছি, তো সাহেবদের দেশে এত টিবি নেই, সুতরাং ওদের কাছে একটা কেজিয়াস নেক্রোসিস, if they have been identified any caseous necrosis, and huge task for them, কারণ তারা দেখেই না। আর আমরা দেখতে এতই অভ্যস্ত, আমরা আগে গ্রানুলোমা হয় তো। So what is caseous necrosis? Caseous, this caseous term coined from a Latin word known as casus, which means cheese like. এইখানে একটা at the center, it's a debris but it's not cheese like. চিজ খেয়েছো তো, মানে ওই কি বলে, কি সব চিজ আছে, আমি খাই না, মানে চিজ, হ্যাঁ, মেজরোলা চিজ, তারপর কি জানো, পেপারোচিনিজ চিজ, আরো কি সব আছে, যাই হোক, ওই এরকম চিজি মেটেরিয়াল, ঠিক আছে? At the center of inflammation there is presence of cheesy material. It's a type of coagulative necrosis. But what are the distinctive feature? There is formation of
granuloma, which type of granuloma? Caseating granuloma. Caseating granuloma means there is at the center of granuloma there is presence of cheese, and there will be so many multinucleated giant cell present at the surrounding of granuloma. Presence of multinucleated giant cell. Most commonly it is seen in case of tubercular infection, but other than tubercular infection, numerous causes of what? Caseating necrosis. So what is granuloma basically? This is an structureless coagulative, but this is an structureless. It's basically coagulative, but it is structureless. So you have to identify what is granuloma, caseating granuloma. This is the structure of caseating granuloma. At the center there is cheesy material. What is cheesy material? Amorphous eosinophilic granular debris with complete loss of cellular architecture, cellular details. It is cheesy material, amorphous debris. It looks like pinkish material, acellular granular deposit at the center. It is supplied by epithelioid cell. এগ্রিগেশন, এই কথাটা তোমরা মাথায় জাস্ট ঢুকিয়ে নাও, অন্ধের মতন ঢুকিয়ে নাও, যত বড় হবে কথাটা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে। অন্ধের মতন ঢুকিয়ে নাও। এগ্রিগেশন অফ এপিথেলয়েড, নট এপিথেলিয়াল। যখনই শুনবে, if this suffix is added to any word, ioid, that means it looks like the normal epithelial cell. That is the reason the cells are known as epithelioid cell. So aggregation of epithelioid cell is known as granuloma. Aggregation of epithelioid cell. In case of TB, this epithelioid cell এর মরফোলজিটাকে তোমাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝতে হবে। These are slipper shaped cell. পায়ের স্লিপার গুলো যেমন শেপড হয় সেরকম slipper shaped cell. They have a blunted end, and slipper shaped cells, spindle shaped or slipper shaped cells, they look like epithelial cells. An aggregation of epithelioid cells surrounding the caseous material is known as granuloma, and it is surrounded by so many multinucleated giant cell. In case of example হচ্ছে, in case of TB, this multinucleate, one of the multinucleated, the name of the multinucleated cell is Langhans giant cell. Langhans giant cell. Multinucleated cell means the cells are having so many nuclei. One cell having so many nucleus. এগুলো তোমরা chronic inflammation যখন পড়বে তখন খুব ভালোভাবে পড়বে, but for the sake of completion you have to take these words right now. So there are presence of multinucleated cells like Langhans giant cell of TB, and it is surrounded by collar of lymphocyte. So third point is presence of collar of lymphocytes. যখন কোনো নেক্রোসিসে এইরকম কেজিয়েটিং গ্রানুলোমা পাওয়া যায় তখন সেই নেক্রোসিসকে বলা হয় কেজিয়েটিং নেক্রোসিস। আন্ডারস্টুড? এনি ডাউট এত দূর পর্যন্ত? এটা অনেকটা জিনিস এক্সট্রা পয়েন্ট পড়ালাম কারণ এটা আরো গ্রেট ডিটেলসে তোমরা পড়বে পরে। এটুকু বুঝেছো? Fourth type, gangrenous. It's not a special type. There are three types of gangrenous necrosis. One is dry gangrene, one is wet gangrene, and one is gas gangrene. Dry gangrene is a type of coagulative necrosis. এটুকু বুঝেছো? Okay, fine.
তিন টাইপ, ড্রাই, ওয়েট and gas. Dry gangrene, wet gangrene and gas gangrene. Okay. Dry gangrene is a type of coagulative necrosis. Okay. But wet gangrene, it's an also type of coagulative necrosis, but there is, wet gangrene is a type of liquefactive necrosis, but there is some distinctive feature of dry gangrene and wet gangrene. Dry gangrene is type of coagulative necrosis and wet gangrene is type of liquefactive necrosis. Dry gangrene is type of coagulative necrosis, but there is special feature. It is usually seen in the distal limbs. See, it is usually seen in the distal limbs where there is end arteries. Like এটা হিলে দেখতে পাচ্ছ, এটি একটা black color, black tarish color নিয়েছে. This is an example of dry gangrene. It's a clinical term. Gangrene is a clinical term. Gangrenous necrosis is a form of necrosis. This is not an special, it's a special entity. Pars is nothing new. কি হচ্ছে এখানে dual supply, distal পার্টের blood supply এ obstruction হচ্ছে. And that obstruction could be anything. The most common cases, the obstruction is due to formation of atherosclerotic plaque. পরে পড়বে এটা. Formation of atherosclerotic plaque is the cause of obstruction of distal plaque, obstruction of blood in the distal portion, distal limbs. এখানে দেখো হিলে একটা ব্ল্যাকিশ এরিয়া নিয়েছে, অথবা এই পায়ের যে ফুটের ডিস্টাল ফিঙ্গার্স গুলো সেগুলো ব্ল্যাকিশ কালার নিয়েছে, বা এখানে দেখো ফিঙ্গার গুলোতে আছে, বা এখানে টো বা এগুলোতেও হচ্ছে একটা distal portion গুলোতে blackish color নিয়েছে. This is due to the ischemia, and most of the common causes is, the underlying etiology is atherosclerosis in such cases, and it's a form of coagulative necrosis. Next is wet gangrene. Wet gangrene is associated with, it's a type of liquefactive necrosis. Usually seen in case of what? Leukocytic necrosis of কোথায় পাওয়া যায়? Where we can get any liquefactive necrosis? Where there is dual blood supply, like it intestine. And intestine এর মধ্যে দিয়ে, of course there is production of so many bacterial flora, and they are liberating so many enzymes. So part of intestine is completely devoid of blood supply, and it converted into such type of gangrenous part. It's known as wet gangrene. Okay. And third is gas gangrene. It is usually seen in skeletal muscle, in limbs and anything, and cause is there is production of some enzymes from an bacteria known as Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Production of enzymes from Clostridium perfringens causing the destruction of the skeletal muscle and formation of some gaseous substance within the skeletal muscle and subcutaneous tissue. That is why this type of necrosis is known as gas gangrene. আরো গ্যাংগ্রিন একটা সেপারেট চ্যাপ্টার, তোমরা আরো ডিটেইলে পড়বে, the basic idea I think. So what is dry gangrene? Type of coagulative necrosis seen in the distal portion of the limbs. Wet gangrene, type of liquefactive necrosis where there is superadded bacterial infection in the dual areas of dual blood supply, like at intestine. It's known as wet gangrene. And gas gangrene, usually it is seen in the skeletal muscle. It's caused due to some liberation of enzymes by Clostridium perfringens, and it produces some gaseous substance within the muscle and subcutaneous tissue. Next, fat necrosis. একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আজকের দিনের জন্য। ইয়েস স্যার, না স্যার, ডিভাইড হয়ে গেছে আমাদের হাউস, পার্লামেন্ট ডিভাইড হয়ে গিয়েছে। ইয়েস স্যার আর না স্যারে জাস্ট দুটো আছে। এটা না কি বলবো, তোমাদের
ফাউন্ডেশন ব্লক নেক্রোসিস, এইটার উপরে গোটা প্যাথোলজি দাঁড়িয়েছে ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি। যখনই কোনো সেল ডেথ পড়বে আইদার তোমরা পড়বে নেক্রোসিস নয় অ্যাপোপ্টোসিস, এই দুটোই পড়বে, আর কিছু পড়বে না। So fat necrosis, it is seen in the areas where কোথায় দেখা যায়? It is seen in the areas where lipocyte or adipose tissue is higher in number. First point, adipose tissue is higher in number. Okay, কোথায় আছে? Either breast or pancreas. Usually. এছাড়াও retroperitoneal এরিয়াতে আছে। Okay, so anything, but most commonly it is found either in breast or in pancreas. There is liberation of some lipases of damage of adipose tissue, কারণ সেখানেই সব থেকে বেশি লাইপেজ আছে। So liberation of lipase. This lipase causing saponification of fatty acid. Saponification of fatty acid কি করে করছে? Saponification, fat saponification. ট্রাইগ্লিসারাইডের কম্পোনেন্ট কি তোমরা বায়োকেমিস্ট্রি থেকে পড়েছো? Fatty acid and glycerol. This fatty acid actually binds, এটা কি করে? লাইপেজ কিছুই করে না, ট্রাইগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারলে bifurcate করে দেয়, মানে it's liberate the fatty acid from the triglyceride. This fatty acid binds with the calcium salt, actually calcium. This is known as saponification. So some calcium fatty salt formation, and this calcium fatty acid combined debris, অত নাম মনে রাখতে হবে না কি হ্যান ত্যান, আমাদের অত নামটা মনে, আমাদের কনসেপ্ট হলেই হলো। এই ফ্যাটি অ্যাসিড যখন ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বাইন্ড করে, when they form some debris, it's known as fat saponification. This process is known as fat saponification. They form some chalky debris or salt deposition in tissue. Okay, see এই যে এইগুলো chalky deposit which represent the foci of fat necrosis with calcium salt. Fat necrosis with calcium salt debris formation within the fatty tissue. It is, the whole process is known as fat necrosis. Adipocyte rich in lipase. So if there is necrosis, there is liberation of the lipase. Lipase liberates the fatty acid, and fatty acid combines with calcium and form some chalky deposit or salty chalky deposit over the damaged adipocytes. This type of necrosis is known as fat necrosis, usually found in pancreas or breast. And last type, fibrinoid necrosis. এটুকু বুঝেছো? এইটা তোমার জন্য, তোমাদের পক্ষে এই মোমেন্টে বোঝাটা খুব কঠিন হবে, খুব। ইটস অ্যান ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস, এইটা তোমাদের বোঝা সত্যি ডিফিকাল্ট হবে। আগে বলে রাখছি, স্ট্যাটুটারি ওয়ার্নিং। ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস, দেখো টার্মটা দেখো, ফিব্রিনয়েড কি বলেছিলাম? ইফ এনি oid etc added at the prefix of any word, it means it looks like. So the fibrinoids, the term itself means it looks like fibrin. It's not actual fibrin, but it looks like fibrin. Fibrin ke jokhoni amra under microscope, light microscope e dekhi, they looks like acellular pinkish ropey
material. Acellular, pinkish, ropey material. Acellular, pinkish, ropey material. These are actually the fibrin looks like. In such cases, I mean, in this type of fibrinoid necrosis, this is an actually morphological term. We identify the fibrinoid necrosis under microscope. We describe the term fibrinoid necrosis in reference to the morphological term. আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপে এরকম দেখতে পাচ্ছি বলে এই নেক্রোসিসটাকে টার্মিনোলজি করছি, এটা ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস। এই টার্মিনোলজিটা দেখো, বাকিগুলো কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস, প্রত্যেকটাই দেখো টার্মিনোলজি কি করে এসেছে। বেসিকটা তো বুঝতে পারছো, আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখছি, সেটাকে ডেসক্রাইব করছি, তবেই টার্মিনোলজি এসেছে। এখানে আমরা ডেসক্রাইব করছি দ্যাট ইট লুকস লাইক ফ্যাট নেক্রোসিস। মানে কি, আমরা ফ্যাটের মধ্যে এই নেক্রোসিস পাচ্ছি, ইট ইজ সাইট বেসড টার্মিনোলজি। কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, liquefactive necrosis, caseous, cheese-like necrosis. These are, we are describing any necrosis under light microscopy, and we coined that term to describe this necrosis. এখানেও তাই, fibrinoid necrosis is nothing but an description under microscope. Some necrotic debris, they look like fibrin. কেন হয়? It is seen in cases of some types of hypersensitivity reaction. এইবার কথা হচ্ছে হোয়াট ইজ হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন। এটা এখন সত্যি বোঝানো যাবে না। হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন ইউজুয়ালি ইন কেস অফ টাইপ 2, মনে রেখো, এখনই মনে রেখো, টাইপ 2 hypersensitivity reaction, fibrinoid necrosis. We can see the fibrinoid necrosis in examples of immune mediated type 2 hypersensitivity reaction, where some immune complexes are nothing but actually aggregates of antigen and antibody. Aggregates of antigen and antibody combines with some complement fragments, complement system. These immune complexes are depositing in the blood vessel. কোথায়, কোন এরিয়াতে? Immune complex are deposited in the tunica media of blood vessel. And when these immune complexes are stained with the hematoxylin eosin stain, they look like the fibrin. They are not actual fibrin by composition, they looks like the fibrin. That is why it's known as fibrinoid necrosis. So what is fibrinoid necrosis? A type of necrosis which is usually found in case of the type 2 hypersensitivity. বলা দরকার নাই, শুধু বলবে যে it's usually found in case of the immune reaction where the immune complexes are deposited in the wall of the blood vessels and they look like fibrin under microscope. It's known as fibrinoid necrosis. Example হচ্ছে সেই সমস্ত causes where those examples where the type 2 hypersensitivity usually found like rheumatic heart disease, and especially this fibrinoid necrosis known as Aschoff nodule. Again, SLE, systemic lupus erythematosus, and malignant hypertension. Malignant hypertension is not an type 2 hypersensitivity reaction, but still there is some immune reaction occurring in case of malignant hypertension. যখন malignant hypertension আমরা সিস্টেমিকে পড়ব আজ থেকে 7-8 মাস পরে, তখন আবার এই টার্মটা আসবে। So these are all 6 types of necrosis. পরের দিন আমি পড়াবো তোমাদের apoptosis and other types of cell injury and difference between apoptosis and necrosis, etc. Any question বলো? কোন বই পড়ছো তোমরা? হাসমোহন, বেটার। মানে আমি বলবো
আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের জন্য হর্ষমোহন বেটার। আমি ওগুলো পড়িনি ভাই, আমি সত্যি জানি না। আমি ইনফ্যাক্ট হর্ষমোহনও মানে পড়তে শুরু করেছি আগের বছর থেকে। আমার তোমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়ানোটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আগের বছর থেকে। আমি সেদিন থেকে হর্ষমোহন পড়ছি, তার আগে আমি কোনোদিন হর্ষমোহন পড়িনি, আমি জানতামও না। বাট পড়ে যখন দেখলাম তোমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিলেবাসকে খুব সুন্দর করে কভার করেছে হর্ষমোহন স্যার। হর্ষমোহন স্যারের সঙ্গে আমার পার্সোনালি খুব ভালো পরিচয় আছে। হ্যাঁ, স্যারের সঙ্গে আমি কনফারেন্সে জাস্ট এই কিছুদিন আগে কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, মানে এই 2 তারিখে, মানে ডিসেম্বরে এমসে কনফারেন্স ছিল, সেখানেও স্যারের সাথে দেখা হলাম। স্যার বিউটিফুল বুক হর্ষমোহন। বাট তোমাদের প্রবলেম মানে মানে এটা তোমাদের দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য কি বলবে আমি জানি না, মানে আমাদের এসব ছিল না সত্যি কথা। যে আমাদের সময় নিট পিজি দিতে হতো না, মানে নিট দিতে হতো না। তোমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে ডাইরেক্ট রবিন্স থেকেই নিটের কোয়েশ্চেন আসে, ডাইরেক্ট রবিন্স থেকেই নিটের কোয়েশ্চেন আসে, যা কিছু আসে কোয়েশ্চেন সব রবিন্স থেকেই আসে। বাট সেটা অফকোর্স এই 8-9 মাসের মধ্যে অত বড় সিলেবাস রবিন্স থেকে পড়াটা ডেফিনেটলি নট পসিবল, কারণ রবিন্স তোমরাও পড়বে, মানে সেক্ষেত্রে এমডি যারা করে তাদেরকেও পড়তে হয়। ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েটে আমি যখন অঙ্কপ্যাথোলজি নিয়ে ফেলোশিপ করেছি তখন আমাকে রবিন্স থেকেই পড়তে হয়েছে কিছু কিছু চ্যাপ্টার, ডেফিনেটলি প্রিসাইজ কিছু কিছু চ্যাপ্টার করতে হয়। বাট আমি বলে দেবো ইন দ্যাট কেসেস যে কোথায় কোথায় তোমাদের কোন কোন পোর্শন রবিন্স থেকে পড়লে বেটার হয়। অফকোর্স কনসেপচুয়াল যদি তোমাকে ক্লিয়ার করতে হয়, রবিন্সের থেকে বড় কিছু নেই, অ্যাটলিস্ট তোমাদের লেভেলে। সো আমি প্রত্যেককেই বলি, এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, অবশ্যই তোমাদের কথা ভাবলে আমি বলবো যে এনাফ ইজ তোমার কি যেন বলে, রাম আমি পড়িনি মা, রামটা পড়িনি, আমি পড়িনি, আমি জানি না, আমার আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ আইডিয়া। আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করি জানো তো, মানে এটা আমার যে নোট তুমি নিজে বানাবে। ইভেন আমারটাও কোনো নোট না, মানে আমিও যদি তোমাকে নোট বানিয়ে দিই, ইট উইল নট হেল্প ইউ। নোট তুমি নিজে বানাবে, তোমাদের পার্সোনাল, তুমি কি কনসেপ্ট, তুমি কি করছো, ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ পার্সোনাল, ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ইউনিক, অ্যান্ড দেয়ার নোট শুড বি ইউনিক। ইটস এ সিগনেচার, তোমাকে তো কেউ তখন চিনতে পারছে না যে তুমি কি বলছো। ইউর নোট ইজ ইউর সিগনেচার। সেখানে আমি একটা নোট দিয়ে দিলাম, সেটা আমার সিগনেচার থাকবে, তোমার সিগনেচার কোথায়? দিস ইজ মাই থিঙ্কিং। তোমরা যা কিছু পড়ো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক থেকে পড়বে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার রেখে পড়বে, নোট নিজে বানাবে। রামদাস নায়েক বা আমি যতদূর একবার দুবার দেখেছি, ইটস আ নোট টাইপ অফ বুক, নোট টেক্সট বুক। এইটা কোয়েশ্চেন ওরিয়েন্টেড বুক আই ডোন্ট প্রেফার, কারণ এটা তোমাদের ফাউন্ডেশন ব্লক, এবং সারা জীবন পড়ে আছে। তুমি তো মেডিকেলে ঢুকেছো ভাই, এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, যে আনলেস আর আদারওয়াইজ তুমি হচ্ছে ইউপিএসসিতে যাও, ঠিক আছে? অফকোর্স ইউপিএসসিতে যাও, তাহলে তুমি যেতে পারো, ইটস আ ভেরি নাইস ব্যাকগ্রাউন্ড। বাট সেখানেও তোমাকে কনসেপ্টই লাগবে। ইউপিএসসির এখনকার কোয়েশ্চেনগুলো কনসেপচুয়ালি হচ্ছে, এটাও ভালো করে দেখেছি, একদম স্পেশাল পেপারের কোয়েশ্চেনগুলো দেখেছি, সেটা পুরো কনসেপ্ট থেকে হয়েছে। So unless and otherwise you don't make your concept, you can't read, you can't understand anything when you are stepping ahead your time. মানে তুমি যখন বিল্ডিং ব্লক করছো, সেটা যদি নড়বড়ে হয়, তাহলে তুমি তার উপরে কি করে তৈরি করবে? সো নোট তোমরা নিজের বানাবে, আর এমন কোনো টেক্সট বুককে তোমরা ফলো করো না যেখানে কোয়েশ্চেন ওরিয়েন্টেড অ্যান্সার থাকে। কোয়েশ্চেন জানবে, নোট নিজে অ্যান্সারটা দেওয়ার চেষ্টা করবে, অ্যান্ড রিড properly from a standard textbook. This is my message, only my message. You can remember, in case of skeletal muscle, resting membrane potential is জানা আছে? হ্যাঁ, in case of action is muscle. Resting membrane potential is minus 90 millivolt. And it is expressed as resting membrane potential কিভাবে প্রকাশ করে? Inside in comparison to outside. Any membrane potential, it is expressed
inside in comparison to outside. In case of skeletal muscle, on the average, it is minus 90. And experiments has been done on invertebrate actions. You have read in your text invertebrate actions. Now, how the resting membrane potential is generated, you have gone through. Now, we should know something about the action potential. And is the action potential, that is the potential change that is responsible for the action of the ACTION, action of the action or neuron. Suppose in case of there is positive charges outside the membrane, and it can be an action, invertebrate actions or unmyelinated actions. It can be stimulated electrically, mechanically, chemically, in whatever may be the way, it can be stimulated. And whenever there is stimulation, initially there is depolarization. Depolarization. Membrane potential is minus. When it is less negative, becomes less negative, then it is called depolarization. And when it is more negative, it is hyperpolarization. And whenever there is change in the membrane potential in the depolarization side, suppose minus 5 millivolt, then it is depolarization, and minus 75, it is hyperpolarization. And whenever it reaches a particular value, then there is abrupt depolarization by itself. Abrupt depolarization by itself. There is some sequences and reaches a particular value, and it will then propagate itself. And this is called the action potential. Now, whenever it is only depolarized and does not reach the firing level, and it is called subthreshold stimulus, subthreshold stimulus, and there is change in the membrane potential, but that is localized, subthreshold potential, and that is also important. And this potential is different and is behaved to some extent different at the level of the anode and the cathode. Subthreshold potential. You will find in every good text this type of figure. At the cathode, it is cat electronic potential, and at the anode, at the anelectronic potential. Elsewhere, suppose a neuromuscular junction, or whenever there is a receptor, there is initially there is subthreshold potential. It may be called receptor potential, generator potential, or synaptic potential in case of synapse. And in the neurons, it is called electrotonic potential. And it is, there is the difference in the polarity at the anode and at the cathode. And there is some potential changes that can be recorded. Suppose it is this,
it is the anode and it is the cathode. It is stimulation is going on. It is the anode and it is the cathode. Stimulus is given, and close by, whenever there is a recorder in the form of CRO, cathode ray oscilloscope, it may be close to this. There is this, it is the cathode and it is the anode, and when it is some millimeter distance away, then you have some recording, but at a longer distance there is no change. Whenever there is depolarization, the physical forces will try to bring back it to the normal resting membrane potential. If the stimulus is withdrawn, it will bring it to the resting membrane potential. But when it is beyond certain point, then there is propagated action, propagated potential, abrupt change, and it will propagate. Now initially, so you have to know the electrotonic potential. It may appear as a short note. Electrotonic potential at the cathode and at the anode, cat electrotonic and anode. Suppose it is this resting membrane potential is minus 70 millivolt. At the level of the cathode, if the rectangular current is given, stimulus is given, which has a fixed duration, it is a fixed duration and it is magnitude. Suppose in this way, point 2, point 4, point 6, point 8, 1.0. That is it is the threshold value, and it is the multiplication of this. So these are sub threshold, and at the anode and cathode, you get this type of responses within a few millimeter or so. There is abrupt rise, and it is the fall. That is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. At the anode and at the cathode. And suppose this value, the firing level is reached, that is 1.0 this value, and it is minus 55 millivolt. In an invertible action, there has been explained. And this is hyperpolarizing. It is called an electronic potential, and it is called cat electrotonic potential. Clear? Up to this 1 and 2, suppose it is 7 millivolt or so. That is, of this 15, it is up to 7 millivolt. Considering this, it is 15 and it is up to 7 or less than half of that. And at this point, these are this magnitude and duration is magnitude is the same. Magnitude duration is the same, and it is recorded at a particular distance close to this. If you take this, if you want to take the recorder CRO not close by, and it is a CRO. Cathode ray oscilloscope close by, you can take this record. But if you take this at a much distance, then there is some reduction, and ultimately there will be no effect can be recorded.
So it is a local response, localized response. It will not propagate, because when the stimulus is withdrawn, it will resume this original value of resting membrane potential. Clear? And when it is closed by, then this type of record can be seen. At 1 and 2, the magnitude is the same, duration is same, only there is polarity is opposite, and it indicates, the shape indicates, there is the it is the, and magnitude depends upon the behavior of the membrane, that is this electrical resistance, capacitance, these physical factors only. There is no involvement of the membrane as such. But when it exceeds this value and goes above this value, then they surpass these values in comparison to this annual potential. It is not proportionate to this, it is to some extent disproportionate. Suppose you take this value in this case of 4 and 5, it is more than that of this, that is the expected value at the anode. So local response. It is also applicable to this case also. So only the physical properties cannot explain this. There is some involvement of the membrane itself, living membrane. That is, the membrane channels do have their effect, and there is increased change in the potential that can be explained by the physical process, as in electrical potential. Yeah. And when this level is reached, then there is, in one case there is no response, there is the local response only, and in the other case there is a development of the runaway action potential. বুঝা গেল? রানওয়ে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, তখন সে আর কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে না, তখন ইট উইল এক্সপ্লোড। Suppose whenever you are hitting a firework, then if the temperature is low, then it will not respond. But when it reaches a particular critical temperature, then it explodes by itself. Similarly, there is some explosive phenomenon is seen. It is the behavior of the voltage gated channels, sodium channels. In case of skeletal muscle, nerve and even cardiac muscle, everywhere it is the behavior of the voltage gated sodium channels that is responsible for this. Clear? So this figure indicates this is the behavior of the membrane when sub-threshold stimuli. But when it is even more than this, suppose it is 1.2, 1.4, and in there these are the super threshold, it is the threshold value, and even it is more, then this action potential that is produced remains the same. Clear? And now we are going into discussion of the action potential. Suppose further distance it will be easy. These are extremely easy things. Scope is connected, an electrode, it is the stimulator. If both these electrodes of the cathode oscilloscope is outside the membrane, then there is no potential difference. Yeah? No potential difference. But when one is introduced inside, then there is potential difference.
potential difference. And it is the resting membrane potential. Resting membrane potential. And suppose if we draw a figure, simple figure, so initially when it is both the electrodes are outside, it is the, if you take, it is the zero level, it is the zero level. But whenever one is introduced, then it becomes minus, and it is the resting membrane potential. Resting membrane potential. Yeah. Now, if at a particular time, then whenever there is stimulation, then there is reversal of potential, then it will be, inside will be positive and outside will be negative. But whenever there is stimulation, instantaneously there is some change in the membrane potential. Some changes. And it is called stimulus artifact. Stimulus artifact. Whenever there is stimulation, at that same instant, there is some change in the cathode oscilloscope membrane potential, and by careful shielding, you cannot avoid it. But it is important. It is the stimulus artifact. Suppose this is the point of stimulus artifact. And it indicates exact time in which the stimulus is given. And depending upon the distance of this cathodal electrode and the cathode oscilloscope, there is a proximal part, this distance. After that, then there is some change in the potential. Suppose from this point, there is some change. Initially, it is to some extent slow, up to minus 55 millivolt. And there is some change. And it will, there is this plus 35 millivolt. And then it reverses. When it is 70% repolarized, then it is to some extent slow and it is go below potential. That is, it is relatively prolonged. So these are the features of action potential, and it is monophasic action potential. Monophasic মানে একই দিকে আছে, এই রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল যে লেভেল আছে তার থেকে একই দিকে প্রাইমারিলি আছে, সেই জন্য এটাকে মনোফেজিক অ্যাকশন পোটেনশিয়াল on one side of the resting membrane potential. It is called monophasic action potential. Clear? Now this point of abrupt change, and it is called firing level. Firing level or threshold. Threshold. Yeah. But this threshold value is not fixed one. It is time dependent. Duration of stimulation is also important. Duration of stimulation is important. The strength duration curve we will discuss. These are all extremely easy things, but we have to discuss something so that you can learn very quickly. Fine level, and then there is this, and that part it goes to this, and it is called overshoot. That is the above the zero potential level. It reaches plus 35 millivolt, and this value will be different in different books maybe, but it is no concern.
Only the basic understanding is required. Now there is repolarization. So this part, from this part to this part is called, it is the depolarization phase. It is the depolarization. And the remaining part are repolarization. Depolarization. And abrupt rise and quick fall. And at this time is millisecond. On this axis, x-axis is millisecond. Within 1 millisecond or so, this type of changes. And it is called spike potential, abrupt rise and rapid fall. For the purpose of description, textbooks, it explains in this manner. But when true, it is very quick, and this gap is narrow, and the firing level is hard to difficult. When the reading is seen in the cathode ray oscilloscope, then there is abrupt rise and fall, very difficult to find the firing level, but it is. And when the repolarization is 70% complete, and then this rate, and it's called spike potential, spike, S-P-I-K, spike potential, abrupt rise and rapid fall. Abrupt rise and rapid fall. It is called a spike potential. And then 70% is called, then it is the rate to some extent lower, 70% depolarization, and it is called after depolarization. It is called after depolarization. After depolarization. And it is called after hyperpolarization. So it is an example of monophasic action potential. The question appears in your examination with a figure, explain different components of a monophasic action potential of an action. Then you have to mention that in that case one electrode is inside and another is the outside, and then you get the monophasic action potential. Monophasic action potential, and they have to draw the figure and explain everything depending upon the number. If the number is more, then more explanation, that is and involvement of the ion channels, refractoriness, everything you have to mention. Now this type of feature is in abrupt depolarization, and after hyperpolarization it becomes more negative. Suppose it is minus 72. And it is prolonged, relatively prolonged. Typical value 4 millisecond. Suppose it is 40 millisecond or so. Yeah. And the time required, that is this point of stimulation to beginning of this, it is called latent period. Latent period. From the stimulus artifact to beginning of the depolarization is the latent period. And if you know the latent period and the length of this latent period and the length between this distance from the cathodal stimulus to the proximal part of the proximal electrode of the cathode, from this distance you can find out the conduction velocity. বোঝা গেছে এগুলো? বোঝার কিছু নেই, খুবই সহজ জিনিস। হ্যাঁ, লাইক নিউজ পেপার রিডিং। হ্যাঁ, এই জন্য একটু বইটা একটুখানি পড়লে নিলেই হয়, কিছু নেই, কিছু সাবজেক্ট সহজ জিনিস এগুলো। কিছু ফিজিওলজি এতদিন তোমাদের নিশ্চয়ই এখন তো জ্ঞান হয়েছে যে খুব সহজ সাবজেক্ট বলে মনে হচ্ছে না, পড়তে গেলে খুবই সহজ জিনিস মনে হচ্ছে, সবার মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা যত দিন যাবে তত এরকম মনে হবে।
ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সময় তখন তোমাদের জ্ঞান স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে, এবং যখন পাস করে যাবে তখন ভাববে যে এই সমস্ত লোকেরা কী করে এইসব সামান্য জিনিস পড়িয়ে বেঁচে আছে এরা, হ্যাঁ, এর জন্য দেখলে বিরক্ত হবে, কারণ আমরা উল্টো দিকে হাঁটি তখন, যেন নজরে না পড়ুক কারো, বুঝতে পেরেছো? সেই নাও ইট ইজ দি ফ্রম দি সাপোজ দিস ডিস্টেন্স ইজ 4 সেন্টিমিটার ইন এ গিভেন period is suppose it is 2 millisecond or so millisecond. From this you can find out the velocity by dividing this d by this latent period 4 centimeter divided by 2 millisecond 20 meter per second 20 meter per second এভাবে বার করা, বুঝেছি? Now it is the monophasic action potential. Now these values can differ. If the nerve is stimulated repeatedly, then these values can change. Now in this case there is all or none law is followed, all or none. It will be all, or what is concept of all or none. And when it is produced, it will proceed along this. It will proceed along this with the same shape and size up to its termination. With a relatively constant velocity. It will propagate. And when the stimulus is sub-threshold, then there is local response, but there is no action potential generation, and that is produced. Then there is depolarization at the cathode, and it is electrotonic potential. And when the firing level is reached, then there is generation of action potential, and its magnitude will remain same, shape size will remain same as it proceeds with a relatively same conduction velocity. It will proceed, and that is responsible for the function of the organism, contraction of the muscle, secretion from the gland. Probably for this reason it is called action potential, and it will propagate. It is all or none character. When it is sub-threshold, it is not generated. But when it is supra-threshold, it is the same type of, whatever may be this, then it remains same. Suppose it is a threshold level, it is sub-threshold level, and it is the duration, it is the strength. Suppose it is sub-threshold, it is just threshold value. So it is, and in that case it will remain same. But below this, there is no generation of action potential. It is called all or none principle. Now there is this threshold value is dependent upon not only on the strength and the duration. Whenever there is a particular stimulus strength and duration is more, then there may be stimulation. Suppose when it is this value but the duration is more, that is the strength multiplied by duration is relatively constant, you can think. That is sub-threshold stimuli. When the duration is more and the strength is less, and then there is a upper limit this value. And if strength duration curve is done, it becomes the appearance of rectangular hyperbola. Your concept in mathematics is clear. Then it will take this curve of this type, strength duration curve. And strength duration curve is given in your popular
duration or time, and it is the strength that is given, and you will get this type of curve, this type of curve. Suppose it is the voltage, strength is voltage, and it will not stimulate it. There is no action potential to be generated, only sub threshold. But when you get this type of value, this value, then when the duration is substantial, then there is generation of action potential. Strength duration curve of sub-threshold stimuli in this case, and when it is gradually it is changed. Suppose whenever this duration is maximum, it is called utilization. Utilization time, and then there is action potential generation, and this voltage is called Rio base voltage. And when you take the twice this Rio base voltage, and there is a particular time of different actions, and it will this, and it is called a chronaxy. It is called chronaxy. And from the chronaxy, then there is the excitability of the nerve or excitable tissue can be known. ভিন্ন ভিন্ন টেক্সটে দেওয়া আছে, এদের ভ্যালু আমার স্মরণে নেই, এগুলো তোমরা একটু যদি দেখতে চাও দেখে ভিন্ন ভিন্ন বইয়ে দেওয়া আছে। chronaxy, lesser the chronaxy, it is more excitable, and more the chronaxy, it is less excitable tissue. Chronaxy and strength duration curve. Strength duration curve. You can change the duration and threshold. And whenever there is some value below this Rio base voltage, whatever may be the time, অনন্তকাল দিলেও সেটাকে করতে পারবে না, অন্তত মিনিমাম তাকে আসতেই হবে যে এখানে এরকম জায়গায় একটা তাকে করতে, তবে সেই স্ট্রেংথটা কাজে লাগবে। খুব কম হলে পরে সেটা হবে না, হোয়াট এভার মে বি স্ট্রেংথ। কাজে এখানে তোমার একটা নির্দিষ্ট একটা এই ভ্যালুটা চাই, এই ভ্যালুটা না হলে পরে তোমার হবে না। স্ট্রেংথ যতই তোমার হোক না কেন তাতেও কিছু কাজ হবে না। তাহলে একটু এক্সপ্লেন করা যায়, এরকম হবে রিও বেস ভোল্টেজ, that is the minimum, that is it is a threshold strength, and this time is utilization time, and below the Rio base, if you take any value, even the duration is more, it is, and whatever may be the strength, at least this duration is required, and if it is duration is lower than this value, particular value in this figure, whatever may be, it is the infinity or high, infinity, it will not stay. Now, whenever this threshold stimulus, even suprathreshold stimulus taken, but it is given slowly, and in that case, there may not be generation of action potential, and this process is called, and this property is called accommodation. That is the nerve adapts to this accommodation. Accommodation. Now we can discuss how it is being produced by nature. প্রকৃতির নিয়মে এরকম হচ্ছে কেন, যে অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে কেন, এবং সেটাই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেটিভ হচ্ছে কেন, এটা হচ্ছে না। And it is the behavior of this membrane, that is the ion channels, voltage gated ion channels,
And in case of nerve and muscle, it is the function of the voltage gated sodium channels. Sodium channels. Voltage gated sodium channels means whenever there is change in the voltage, it will open. It will open. Voltage gated sodium channel. It has 4 subunits of the part of a same protein, whatever it may be, will find. The voltage gated sodium channels. It has 2 functional gate, outer gate and inner gate. Normally the outer gate remain closed. Outer gate remain closed. Membrane, and it is this some outer gate and inner gate in this. It is the membrane, and it is the outer gate. There is some outer gate, and it remains closed. And there is the inner gate. There is M gate, H gate, different H gate, whatever, and it is the inner gate. Normally it is closed whenever there is resting membrane potential, and whenever there is change in the resting membrane in the depolarization site near the cathode. Suppose it is minus 70 millivolt, and when it becomes depolarized, that is the minus 65 or millivolt, then some of the channels will open, sodium channels will open, and then there is open. And then there is entry of sodium ion, and within a very short time, then this inner gate will close. It is some part of this molecules that will have the structure so that it can close. It bears some charge, and that can it's some charge, and then it can, some figure is given in different editions to understand that within the bacterial membrane, this channel, the behavior is the same. They have some prolonged appendage like structure. They can move according to the electrical activity. They are charged, and they can they are charged, and they can move according to the change in the membrane potential, and they immediately close. The opening time is very short. Clear? And when it reaches the firing level, there is good number of sodium channels will open. Good number of sodium channels will open, and sodium will enter into this cell, following the concentration gradient and electrical gradient. এই তোমরা এখানে কি করছো মানে তুমি, হ্যাঁ, এই যে সেকেন্ড রোতে, এই তোমাদের কি হচ্ছে, হাসছো কেন তোমরা? হ্যাঁ, অসুবিধা ওখানে সাইডে বসো, অনেক জায়গা আছে। সবসময় ডিস্টেন্স বজায় রাখবে মানুষকে, ডিস্টেন্স, বুঝতে পেরেছে? এই যে সামনে বসলে পরেই নানা রকমের হয়, এই কাছাকাছি হয়, এই সবসময় ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হয়। ইন্টার আয়নিক ফোর্সেস যেরকম প্রত্যেকটা মানুষের একটা ফিজিক্যাল ম্যাটার, এই ফোর্সেসগুলো, এবং যার ফলে নানা রকমের ক্যাওস হয়, সবসময় ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হয়। এবং বসলে পরেই তখন তোমার মনে হবে যে খুনসুটি করি, অমুক করি, তমুক করি। হ্যাঁ, এই জন্য সবসময় ডিস্টেন্স বজায় রাখবে। নাহলে পরে যে লোকগুলো আমাদের এখানে চাকরি করতে আসে, তাদের পক্ষে খুব মানে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে জিনিসটা অনেকক্ষণ ধরে। Now there is the opening, and then it becomes closed, and it becomes inactivated. Suppose in these conditions, it is open, but this inner part becomes closed. Then it is the inactivated stage, and within a part of the millisecond, and it will convert back into this form. Then it is the resting state, and in that condition,
this against this type of entry is possible. And it is the inactivated or closed state. It is the resting condition, and from resting condition it will be open, and then it is the inactivated condition, and then it will return to this phase, or better this phase. This, it will return to this phase. It is the resting condition, it is the active condition, and it is the inactive condition. Then it can be stimulated again. It is the behavior of the sodium channels. When a good number of sodium channels do open at the same time, and it will then have its effect upon the repolarizing forces. It will overwhelm the potassium channels and the sodium and the potassium channel and the chloride channels to bring it back to the normal level. Whenever there is partial depolarization, that is subthreshold level, and we stimulate and we withdraw the stimulus, and what occurs? Then there is potassium channels will allow the potassium to move, or chloride ion to move in such a way that the original potential is restored. But when it is firing level, a very good number of sodium channels open abruptly at the same time, so that it overwhelms the that is the properties of the potassium and chloride channel to restore it back to the normal. It overwhelms. তাকে অভিভূত করে ফেলছে। এর জন্য এটা মানুষের ক্ষেত্রে হয় না, দেখবে যে কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন একটা ঘুষি মেরে ফেললো কারুকে, তারপর সব লোকটাও তো মরেই গেল। হ্যাঁ, তারপরে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, তারপরে বিচার হচ্ছে, সে বলছে ওই সময় আমি এমন আবেগপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম, আমি নিজেকে আর করতে পারিনি। তখন হয়তো মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কিছুদিন জেলে আটকে রাখলো, তারপরে আবার কিছুদিন বাদে আবার তাকে ছেড়ে দিল, সে বেরিয়ে এসে আবার সে উত্তেজিত হয়ে পড়লো, আবার সে একটা খুন করলো। এরকমভাবে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস হতে থাকে। তা মানুষের ব্যবহার দিয়ে একটা সেলের ব্যবহার নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। এরকম মানুষ তো সেলের সমষ্টি সম্পন্ন, কাজেই যে কোনো রকম ব্যবহার তুমি মানুষের ব্যবহারের মধ্যে তুমি পাবে। যেমন রেস্টিং মেমোরি, একটা লোক দিনের বেলায় কাজ করছে, হ্যাঁ, খানিকক্ষণ কাজ করার পর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে আর পারে না, সেটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজে চলে গেছে। তারপর সে যখন উঠবে তারপরে সে আবার কি কাজটা করতে পারবে। লং ড্রাইভে যারা যাও, নিশ্চয়ই অনেক সময় নিজেরা চালিয়েছে বা কোনো ড্রাইভার চালাচ্ছে, সে হয়তো খানিকক্ষণ চালাবার 6 ঘন্টা চালাবার পরে সে বলছে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা সে ঘুমিয়ে নেয়, ঘুমিয়ে নিয়ে আবার সে গাড়ি চালায়, নাহলে চালাতে গেলে পরে উল্টোপাল্টা করবে এবং অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তাই এখানেও সেই জিনিসটা ঘটে। Normally in the resting membrane potential, the resting state, outer gate remain closed but the inner gate remains open, and whenever there is activity, then outer gate opens and inner gate is already open, so sodium ion can enter following the electrical and chemical gradient, and very quickly the inner gate become closed, and it is the electrical phenomenon, and it is very quick process, and then after some time, a fraction of millisecond or few millisecond, it will return back again into the normal resting condition, and then it becomes able to take the further sodium ion in response to stimulation. So during this phase, whenever most of the sodium channels are in the inactivated state, and then there is the absolute refractory period. And from this figure, it is apparent that from the level onwards, up to one third of this repolarization process, no stimulus, whatever may be the strength, cannot stimulate it again. It is the result of the first stimulus. In the second stimulus will appear within this part. The sodium channels are already open and it will have no effect. So it is called absolute refractory period. And from this 1/3 of the repolarization up to the beginning of this, after depolarization, stronger stimulus can have some effect. It is called relative refractory period, and there is small part
that you can ignore it, some textbook ignore this, and in that case it may be supernormal or so. It is also excitable, but in that case, in the upper evaporation, it is away from the firing level. Then it's against relatively refractory. So in some textbooks, they say from this point up to this level is totally is the relative refractory period. Relative refractory period. And some say that it is the supernormal period. Supernormal period, that is, as in that case, relative refractory period means that in this sodium channels are inactive. Most of the sodium channels are inactive, and during this period, short period, some sodium channels are restoring back to this original resting orientation subunits. So they may allow, so stronger stimulus may have some effect. It may not have this type of curve, but action potential can be generated by stronger stimuli. After a depolarization, the sodium channels may recover in some cases, and in that case there may be supernormal feature. In cardiac muscle, it is seen that in that situation there may be generation of another action potential, but commonly in the nerve, because this part is very short, they ignore in many texts, and they say after this, the remaining part is the relative refractory period. After this, it is the relative refractory period. So it will depend upon the what textbook you read. If you explain there is the half of this, half of, not only one third, half of this is absolute refractory period, and remaining part up to the end of this evaporation is the relative refractory period, there is no defect. Because whenever there is some depolarization, then sodium channels are lower in number, because they are in the inactive state. Effective sodium channels are, there is the inactivation of this. So some text, they explain that from this point to this is a relative refractory period. But Ganong's text say that there is the absolute refractory period from the firing level up to one third of the depolarization, and from this point to this beginning of the after depolarization is the relative refractory period, and then short part it is the supernormal period, and then this part is also then subnormal, or it is also hyperpolarization. And in some text they do not go into such complications. They say that whenever there is depolarization, then the sodium channel inactivation. So you can consider after absolute period up to the end of the action potential, they are all relative refractory periods. It depends upon which book you study and what is their explanation. If you give, then it is equally okay. প্রত্যেকে যে সবই একই টেক্সট বই পড়বে তার কোনো মানে নেই, কাজে সেক্ষেত্রে যেটা সেটা কনসিডার তোমার করতে হবে যে কেন, হাউ ইট ইজ ডেভেলপিং। নাও ইউ মে আস্ক দ্যাট হোয়াই ইট ইজ plus 35 millivolt. Then the explanation is that it should, whenever there is generation of the membrane potential, and whenever it is becomes unstable, every channel, every ion channel will try to bring it to their equilibrium potential, nonce potential. মনে আছে তো? What is the equilibrium potential of potassium ion in case of neuron? তোমরা যারা উপস্থিত আছো, ইকুইলিব্রিয়াম পোটেনশিয়াল অফ পটাশিয়াম আয়ন, হ্যাঁ বই দেখেও যদি উত্তর দাও তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ তাতেও শেখা যায়। এখানে যদি প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে বই দেখে উত্তর দেবে, অন্তত আমার ক্লাসে কোনো অসুবিধা নেই, তাতেও তুমি শিখতে পারবে যে না আমি ঠিকই বলেছিলাম, ওইটা তোমার মনের মধ্যে থাকবে যে আমি ওইটা আমি দিয়েছিলাম, ওই সময় ওই উত্তরটা দিয়েছিলাম, বুঝলে? তাহলে ইকে এই ফর্মুলা যে দেওয়া ছিল আগের দিন আলোচনা করে ডিসকাস, দি ইকে ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 61.5 potassium concentration ছিলাম না, এটা মনে আছে?
এটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটা হচ্ছে নন পটেনশিয়াল or equilibrium potential of the potassium ion. Potassium ion. This is potassium concentration inside. Potassium concentration inside. তোমাদের এই যে এটা যে কলামটা রয়েছে, একজন কেউ বলো পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইনসাইড কত থাকে? হ্যাঁ, potassium concentration inside the cytosol of the axon কত থাকে? বলতে পারছো না? বই দেখা চার্ট করে দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত? হ্যাঁ বলেছে 140 বলেছে তো। হ্যাঁ 140, এটা কি ইউনিট কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? 140 হ্যাঁ হ্যাঁ মিলিমোল পার লিটার। এই যে স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে যখন হচ্ছে তখন সেটা মিলিমোল পার লিটার হবে, পার লিটার। আর পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন আউটসাইড কত হবে? আউটসাইড কত থাকে? আউটসাইড দি এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে নর্মাল পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন কত থাকে? হ্যাঁ 14 না, আরো কম থাকে। কত থাকে সেটা কিছুই যদি জানা না হয় তাহলে পরে আমরা এই ক্লাসে আলোচনা করছি কি জন্য? এই তোমাদের রাত্রেও নাকি ক্লাস হবে শুনছি। হ্যাঁ আজকে তোমাদের কোনো ক্লাস আছে? আজকে 7টা থেকে 8টায় এখনো বলেনি। যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে পরে সন্ধ্যাবেলা ওই সময় আমি আলোচনা কিছু করতে পারি, পিএইচ বাফার বা এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। যদি মাইক না থাকে তাতেও কাজ হবে তোমার, কারণ আমার গলার যা জোর আছে আর তোমাদের শ্রবণ শক্তি অনেক এখন তাজা রয়েছে এখনো। হ্যাঁ অর্গান অফ কোয়ার্টি সব তাজা আছে, কিছু শুধু লাইট থাকলেই আর চক থাকলেই ক্লাস হবে। আগে তাতেই হতো। যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে তাহলে করতে পারি, কিন্তু সবসময় নেওয়া যাবে বা সবসময় না, শরীরে কোলানো চাই এগুলো। হ্যাঁ বুঝতে পারছো তো? আমরা যে জিনিসগুলো আলোচনা করছি অত্যন্ত সহজ জিনিস, কাজেই একই জিনিস আবার বায়োকেমিস্ট্রিতেও আলোচনা হয়। হ্যাঁ তারপরে তোমাদের পারফরমেন্স অনেকে দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিছু তারা শুনতে পায়নি, তার মানে তারাও তো অন্য কিছু শুনতে চায়নি। বুঝতে পেরেছো? কাজেই সেগুলো যখন যেটা মনে করো কম্পিটেন্সি 1-এর দিকে আমরা আলোচনা করছি, এরপর নার্ভ বা মাসেল, এগুলো মাসেলটা হবে না তোমাদের 15 তারিখের মধ্যে, কিন্তু নার্ভের কিছুটা হবে, আর না হলেও পড়ে নিতে হবে তোমাদের। বুঝতে পারছো? টাইম তো হয়ে আসছে। নাও হোয়াট অকার্স of this discussion? It is evident that there is abrupt change in the sodium conductance. Conductance is reciprocal of resistance, and its unit is mho/centimeter square, and it is, suppose it is, in this case it is quickly rises. It is the sodium conductance. Within 1 millisecond or so it is completed. Sodium conductance. Suppose it is reached up to the level of the approximately 30 mho centimeter square. At the same time, when depolarization, the potassium channel is also opening, but is opening slowly and to some extent later than this part, but it is prolonged. Suppose in case of potassium channel, it opens and it is a relatively prolonged process, and it is the potassium channel opening. Its height is less, but its duration is prolonged. It is a relatively slow process. Potassium channel will open, and it is primarily responsible for this repolarization. In case of nerve and muscle, it is responsible for the repolarization process, and sodium channel is responsible for the depolarization process, and it is prolonged, and it will explain the after hyperpolarization phase. Yes. And in this you can have this formula, you can have some value
of minus 90 millivolt. So if sodium channel has been blocked in this case, so potassium, if the channels are open, it will try to bring this membrane potential to its favor, to its equilibrium potential, but it will not go up to minus 90 millivolt, because some channels are being closed also, and in this way it to some extent negative than the resting membrane value, and it is responsible for the after hyperpolarization. Now during this part, suppose within this, there is the up to 1/3 of this level, almost all the sodium channels are in the inactivated stage. So it is within the absolute refractory period, and after that time, after there is this relative refractory period, some of the sodium channels are open, but in this case also, and it is a prolonged process, it is away from the firing level. So it is the relative refractory period. And in this case, some sodium in this Ganong stage, they say that some of the sodium channels have regained their original contour, that is the resting condition. So stronger stimuli can have their effect. So it is the relative refractory period. And as it is in after depolarization, after that period, as it is near, any point is nearer than the threshold, so to some extent it is normal, to some extent it if it is excitability, if you consider, you will find this text. And during this local response, there is up to this part, local response also, and this excitability is more to some extent, because it is closer to that firing level, its excitability is more, and between these there is no effect, it is inexcitable, but it is this to some extent supernormal, and it is subnormal. But in most cases they avoid this complication. They say that initial part, that is 1/3 or half of the depolarization, is the absolute refractory period, and the remaining part after hyperpolarization, it is relatively refractory. And this refractoriness explains many things. Suppose in case of tetanus of a skeletal muscle, as the action potential is much shorter than the mechanical event of contraction, then if second impulse will appear, it will have this effect, because contacted response has no relation to refractoriness. Refractoriness is related to the behavior of the ion channels. Suppose in case of skeletal muscle, if this is this electrical event, action potential, and within short time there is beginning of the muscle contraction, and it is a relatively prolonged process. If after this action potential, if action potential is appearing at that position, and then there is the summation effect. And there is brief relaxation, and in that case it is called summation, incomplete tetanus. But if this action potential is again in this position, then over this, then there is summated effect, and there is no trembling effect, and it is called complete tetanus or complete summation, because the contraction is a chemical event that we will discuss when we will discuss about the contraction of skeletal muscle, physiology of contraction of skeletal muscle. So refractoriness explains this, and this behavior of the ion channels do explain, and accommodation can also be explained in this. If it is a slow process, sodium channel opening and closing, and at the same time potassium channel becomes activated, so potassium will come to outside, so that in that case it is not possible even to stimulate it, because the adequate number of sodium channels open at a time is not available, and it is called accommodation, the adaptation of nerve membrane to a stimulus. Time is up, almost up. Accommodation, it can be explained in this way. If the stimulus is given for prolonged period,
then the action potential may not generate, even it exceeds the threshold level. Why? Because in that case, during the slow process, some sodium channels are activated and it goes into inactivated state. And after some time, the potassium channels do open. And so, the number of sodium channels required to generate this firing level is not. So, it is not possible to generate action potential, because sufficient number of sodium channels is not available at any particular point of time. So, it is called adaptation or accommodation of the nerve fibers to stimulation. Now, how the impulse will propagate or so, there is time is not permitting us. কাজেই তোমরা যদি বিকালে ক্লাস করতে চাও তাহলে পরে আমাকে বলতে পারো, তাহলে 7টা থেকে 8টা ক্লাস আমি নিতে পারি। কিন্তু সবসময় যে সম্ভব হবে তা নয়, এটা অন্য ডিপার্টমেন্ট যদি নিতে চাই তাহলে ভালো, না নিতে চাইলে আমি হয়তো কিছু আলোচনা করতে পারি তোমাদের, বুঝতে পারছো? যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় যে আমরা ক্লাস করব তাহলে করতে পারো। আর এখানে যদি ওই সময় আমরা ক্যান্টিন থাকি, না ক্যান্টিন না থাকলেও আমরা কোয়ার্টারে থাকি, এই নিচেই একতলায় 102 নম্বর রুমে আমি থাকি, ওখানে নক করলে পরেই হবে। যদি এরা নাও থাকে তাতেও তোমার ক্লাস হয়ে যাবে, লাইট থাকলেই হলো, আমি কথা বললেই হলো, তোমার যদি শোনার ইচ্ছা থাকে এর মধ্যেই তুমি শুনতে পাবে। এগুলো তো নতুন এসছে, জ্ঞানটা বহু প্রাচীন, কিন্তু এইগুলো নবীন জিনিস, এগুলো না থাকলেও চলে যায় সেগুলো। ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ, আজকে এই অবধি থাকলো। There will be a dissection class in which you visualize all the structures of the mediastinum. So, when you go to the dissection class, you have got a prior knowledge what to see in the dissection class. Already I have told you, mediastinum is a space in between the two lungs. In between the two lungs. This is the mediastinum. And we divide the mediastinum So, mediastinum is a space which is bounded above by the superior thoracic aperture marked by the red arrow, below by the inferior thoracic aperture, but it is closed by a partition, musculotendinous partition, the diaphragm. Actually, I am telling just now, there are so many diaphragms in our body, so many diaphragms. In brain, there is a diaphragm celli. In pelvic cavity, the pelvic diaphragm. So, there is a diaphragm. But the maximum big, large diaphragm is the muscular partition which separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. So, to give a particular note to that diaphragm, we called it the diaphragm. Whenever we call the diaphragm, you will means this. When you call the diaphragm, means this diaphragm. But there are other diaphragms are present in our body, but we have to mention them by their name. Pelvic diaphragm, diaphragm celli, urogenital diaphragm, whatever it may be. But whenever say simply the diaphragm, means this. So, the diaphragm, so the boundary of the mediastinum above by the superior thoracic aperture which is open, so many structures comes in and comes out. Inferior thoracic aperture closed by the diaphragm, anteriorly by the sternum and posteriorly the 12 thoracic vertebrae, and one on either side by the medial surface of the lung with the mediastinal pleura. So, this is the boundary of the mediastinum. And for descriptive purpose and for organization of the
structures present in the mediastinum, we divide, this is a large space, so we divide this space into number of subdivision. First subdivision is the superior mediastinum and the inferior mediastinum. And inferior mediastinum again subdivided into anterior mediastinum, middle mediastinum, and yellow color, that is the posterior mediastinum. So we have to know the line of demarcations. What the line separates superior and the inferior mediastinum? It is an imaginary line. There is no true actual line. It is an imaginary line which passes through from the sternal angle to the lower border of the thoracic 4 vertebra or intervertebral disc between T4 and T5. You know, between two vertebra there is an intervertebral disc, a fibrocartilaginous disc. So it is an imaginary plane. Above this line is the superior, below it is the inferior mediastinum. What is the line? The line starts, or plane starts, from the sternal angle to the intervertebral disc between T4 and T5. And below it, the inferior mediastinum. So inferior mediastinum bounded above by this imaginary plane, the line starting from the sternal angle to the T4 and T5, and below it is the diaphragm, and one on either side by the mediastinal pleura. So mediastinum, one on either side, is covered by the medial surface of the lung with mediastinal pleura. It is fixed, sobkhane. And again this inferior mediastinum divided into anterior, middle and posterior mediastinum. It is better to say, it would be a better if we say anterior inferior mediastinum, middle inferior mediastinum, posterior inferior mediastinum. But we avoid this. Whenever say anterior mediastinum means this, anterior inferior mediastinum. What we say the middle mediastinum means middle and inferior mediastinum. Whenever I say the posterior mediastinum, posterior and inferior mediastinum. So anterior, middle and posterior is the subdivisions of the inferior mediastinum. What is anterior mediastinum? It is a small space bounded above by the body of the sternum and the xiphoid process, and posteriorly by the heart with the pericardium. And again one on either side by the mediastinal pleura. What is middle mediastinum? Heart with its covering pericardium and roots of the great vessels. What do you mean by the roots of the great vessels? From the heart, two large arteries arises. From the right ventricle, the pulmonary artery, or we call pulmonary trunk, and from the left ventricle, ascending aorta. Similarly, a vein, large vein, drains into the right atrium, that is known as the superior vena cava. So we call this roots of the great vessels. This structure we call the roots of the great vessels. So in the middle mediastinum, main content is the heart with pericardium with roots of the great vessels, with some other structure I will come. And posterior mediastinum, it is anteriorly bounded by the posterior border of the heart with bifurcation of the trachea, and posteriorly by the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th thoracic vertebra, and below by the diaphragm, and one on either side again by the mediastinal pleura. So this is the boundary of the mediastinum. Next so this is the superior mediastinum. Now one by one, what are the structures present in each compartment of this mediastinum? We have to know. First is the
superior mediastinum. Superior mediastinum, I have already told, it is a space. Above it is bounded by the thoracic inlet, below by the imaginary plane, starting from the sternal angle to the intervertebral disc or lower border of the T4 vertebra, and one on the either side by the mediastinal pleura. What are the structures? Just remember this.
এই দুটো পিকচার যদি মোটামুটি ড্র করতে পারো, you have more or less easy picture, so that you can easily know the structures present in the superior mediastinum. Because why I am stressing this? Because sometimes it comes as a short note. Superior and posterior mediastinum. So this is the heart. From the heart arises an artery, and it is the, this is the heart with covering pericardium, and from this arises this. From the arch of aorta, three large vessels arising. It is the right side, it is the left side. Right, bhalo kore jeno, right common carotid artery, sorry, brachiocephalic trunk, then left common carotid artery and left subclavian artery. তাহলে arch of aorta থেকে কি বেরোয়? From right to left, brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian artery. তাহলে right common carotid আর right subclavian কোথায় গেল? Where do they go? Actually, they arise from the brachiocephalic trunk. So the name is brachiocephalic. Brachio means arm, cephalic means neck. So brachiocephalic trunk, which ultimately divide into, এইখানটায় এসে আঁকিনি আমি, left subclavian artery, so brachiocephalic and right common carotid artery. ওটা আমার দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে from the arch of aorta arises three big vessel, brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian artery. Left common carotid artery means for the head and neck region. Right common carotid artery means from the right side of the head and neck region. And subclavian artery, you know, transform into axillary artery, then brachial artery, then radial and ulnar artery to supply the superior extremity. So these structures present in the superior mediastinum. On the other hand, from the venous side, this is the brachiocephalic trunk, vein. This is the right brachiocephalic vein. It is the left brachiocephalic vein. Each brachiocephalic vein, কিছু head neck জেনেই নাও, each brachiocephalic vein forms brachiocephalic vein, ভালো করে দেখো এটা, is formed by the right internal jugular vein, এখানে ভেনটা আছে, and right subclavian vein. So right internal jugular vein and right subclavian vein join together to form the right brachiocephalic vein. Similarly, left internal jugular join to form the left brachiocephalic vein. And two brachiocephalic vein join together. আবার রিপিট করছি, two brachiocephalic vein, right brachiocephalic vein and left brachiocephalic vein join together to form the superior vena cava. But superior vena cava is on the right side. This is the superior vena cava. So left brachiocephalic to form the, so this is the superior vena cava. This is the right brachiocephalic vein. This is the left brachiocephalic vein.
তাহলে লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন ইজ এ লঙ্গার অ্যান্ড অবলিক ওয়ান। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তাহলে এইটা কি, এটা কি এই ভেনটা, এই ভেনটার নাম কি? লেফট, বলো বলো, ব্রেকিওসেফালিক ভেন। রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেনটা হচ্ছে এইটুকুনি। অ্যান্ড এইটা কি তাহলে? সুপিরিয়র ভেনা কেভা। তাহলে আস্তে আস্তে দেখো, তোমরা হেডনেক অনেকটা এগিয়ে গেছো, কিন্তু অনেকটা হেডনেক পড়ে ফেললে। তাহলে এইটা কিন্তু লেফট রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, এটা লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন ক্রসিং অল দি স্ট্রাকচার। ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যান্টিরিয়র মোস্ট, ক্রসিং অল দি স্ট্রাকচার। দেখতে পাচ্ছ সবকটাকে ক্রস করছে অ্যান্টিরিয়রলি, ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই জায়গাটা এই ব্রেকিওসেফালিকের ইন্টারনাল জুগুলার লেফট কমন ক্যারোটিড সাবক্লেভিয়ান দেখতে পাচ্ছি না। কেন? যে why we cannot see? Because it passing anterior to them and joined together from the superior vena cava. Then superior vena cava ultimately enters into the heart. Enter into the heart. So look, superior vena cava has got an extra pericardium, and this is the heart and this is the pericardium. যে সাদাটা এঁকেছি, it is the covering of the heart known as the fibrous pericardium. So superior vena cava has got a extra pericardial part and a intrapericardial part, has got a extra pericardial part and a intrapericardial part. এই extra pericardial part is the situated in the superior mediastinum and intrapericardial part is situated within the middle mediastinum. বুঝতে পেরেছো কেন দুটো দুরম হলো? কেন? আমি রিপিট করছি, দেখি বুঝেছো কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো। এক্সট্রা পেরিকার্ডিয়াল পার্ট অফ দা, তাহলে আমি এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারলে বুঝবো সে বুঝেছে ডিভিশনটা। এক্সট্রা পেরিকার্ডিয়াল পার্ট অফ দা superior vena cava is situated in the superior mediastinum and intrapericardial part is situated in the middle mediastinum. Why? তার মানে কেউ বুঝতে পারোনি, এই আমার ডিভিশনটা বুঝতে পারোনি। What is middle mediastinum? Middle mediastinum is the heart with covering pericardium. Heart with the covering pericardium. সুতরাং লাইন অফ ইমাজিনারি লাইনটা গেছে এরকম ভাবে, এই জায়গা হচ্ছে হার্টের পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে, উইদিন দ্য পেরিকার্ডিয়াম। আর আগেই বলেছি পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মিডল মেডিয়াস্টেনাম, নট ইন দ্য সুপিরিয়র মেডিয়াস্টেনাম। হার্ট উইথ কভারিং pericardium is situated within the middle mediastinum. আর হার্টের ওপরে যেটা রয়েছে, পেরিকার্ডিয়ামের ওপরে যেটা রয়েছে, সেটি is situated in the superior mediastinum. সুতরাং এইটা রয়েছে সুপিরিয়র মেডিয়াস্টাইনামে আর এইটুকুনি জায়গা রয়েছে মিডল মেডিয়াস্টাইনামে। আচ্ছা, তাহলে কি কি তাহলে হলো? এইটা শিখলাম, ভেনাসটা শিখলাম, আর কি রয়েছে? ইম্পর্টেন্ট নার্ভস, দুটো ইম্পর্টেন্ট নার্ভস এখান দিয়ে আসে, ভেগাস নার্ভ, 10th ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যান্ড এ ফ্রেনিক নার্ভ। ফ্রেনিক নার্ভ এবং ভেগাস নার্ভ নেমে আসে, তার মধ্যে আমি এখানে শুধু ভেগাস নার্ভটাই দেখিয়েছি। ভেগাস নার্ভটা একটু সাবধান হয়ে যাচ্ছে। এই ভেগাস words below and here ভালো করে শোনো, এই জিনিসটা ভালো করে ক্লিয়ার করো, একদম মাথা থেকে সব করো। জাস্ট বিলো দ্য aorta, only left side, only in the left side, আবার রিপিট করছি, only in the left side, vagus nerve gives a very important nerve known as the left recurrent laryngeal nerve. Left recurrent
laryngeal nerve, mainly intended for to supply the muscles of the larynx. এই যে আমি কথা বলছি, it is the function of the muscles which is innervated by mainly by the exception রয়েছে পরে জানবে, mainly by the recurrent laryngeal nerve. Also it has got a carrying sensory sensation also below the vocal fold. এগুলি জানার দরকার নেই। সো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দেয়, সেটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইট ইজ ড্যামেজড, if recurrent laryngeal nerve is damaged, there will be a hoarseness of the voice, dysphonia, hoarseness of the voice. আমি দুপাশের যদি recurrent laryngeal nerve ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে একদম কোনো ভয়েসই হবে না, অ্যাফোনিয়া হয়ে যাবে। সুতরাং এই recurrent laryngeal nerve এরকম ভাবে এসেছিল from above below, and recurrent laryngeal nerve goes again above, কারণ ল্যারিংসটা রয়েছে এইখানে, ল্যারিংস রয়েছে এখানে, আর ব্রাঞ্চটা দিয়েছে এইখানে সুপিরিয়র মিডিয়াস স্টেনামে। টু সাপ্লাই দ্য ল্যারিংস, দিস লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এগেইন গোজ আপ in opposite direction and lodging in the tracheo-esophageal groove. It is the trachea, below it, so it courses up in the groove between the trachea and esophagus, known as the tracheo-esophageal groove, ultimately goes to the larynx. But in the superior mediastinum, only the left recurrent laryngeal nerve is present, not the right one. Why? Because right recurrent laryngeal nerve from the right side of the vagus, this is arising in the neck. বুঝতে পেরেছো? Left recurrent laryngeal nerve arising in the thorax, superior mediastinum from the vagus. Vagus is a long nerve. এখান থেকে এসে নেমে অ্যাবডোমেনে চলে যাবে। In the left side, the recurrent laryngeal nerve, left-sided recurrent laryngeal nerve arising in the thorax, but the right side recurrent laryngeal nerve arising in the neck. So that in the superior mediastinum, if you write the recurrent laryngeal nerve, you will be wrong. You have to write left recurrent laryngeal nerve, not the right one, because you cannot find recurrent laryngeal nerve in the right-sided recurrent laryngeal nerve in the thorax, because it arises in the neck, then it goes up to supply the larynx. So only in the thorax you will find the left recurrent laryngeal nerve, not the right one. There is an embryological explanation of that, you will be learned later on. তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে? তোমরা যখন কন্টেন্ট অফ দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম লিখবে, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ব্র্যাকেটে লেফট লিখবে, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভস বলে ছেড়ে দেবে না, তাহলেই কেটে দেবে। অনলি ইন দ্য লেফট সাইড, প্রেজেন্ট ইন দ্য thorax, in the superior mediastinum, not the right one. এটা একদম ক্লিয়ার করে নাও। তাহলে এইগুলি থাকছে। আর কি স্ট্রাকচার থাকছে? দুটো মাসেল, স্টার্নোহাইয়েড এন্ড স্টার্নোথাইরয়েড। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, there is an, কালকে আগের দিন পড়িয়েছিলাম, in young subject, in children, there is an gland known as the thymus, which is mainly present in the superior mediastinum. Sometimes it may go down to the, and being large enough to go to the anterior inferior mediastinum. But usually present, most anterior structure of the superior mediastinum is the thymus gland, but this is not present in the adult because it becomes very small. Ultimately at about 40 years, it is replaced by a fibrous tissue. So thymus is found in the children and young adult. Tahle these are the contents, these are the vertebra. ভাবে থাকছে, this is the trachea, this is the, আরেকটা করে, এরকম ভাবে ডিসপোজিশন থাকে অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র। এটা হচ্ছে ইসোফেগাস, ট্র্যাকিয়া,
এটা হচ্ছে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, কমন ক্যারোটিড, লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। এই ট্র্যাকিওইসোফেগাসের কাছে এইটা নার্ভ, কি নার্ভ এটা? এই ট্র্যাকিওইসোফেগাস গ্রুভের মধ্যে একটা নার্ভ এঁকেছি, কাট সেকশন, কি নার্ভ? কি নার্ভ? লেফট রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, লেফট রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। যখনই, কিন্তু এই নার্ভটা এখানে রাইট সাইডে আঁকিনি, কারণ রাইট সাইডে অ্যাবসেন্ট। আর এইটা হচ্ছে ভেগাস নার্ভ, সরি, এইটা হচ্ছে ভেগাস নার্ভ, এটা হচ্ছে ভেগাস নার্ভ, আর এইখানে রয়েছে দুটো ফ্রেনিক নার্ভ। আর রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন, লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন, এটা থাইমাস। আর এখানে দুটো মাসেল রয়েছে, পরে জানবে, পড়েছো স্টার্নামের সাথে, স্টার্নোহাইয়েড অ্যান্ড স্টাইনোথাইরয়েড মাসেল। সো these are the contents of the superior mediastinum. তাহলে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম কন্টেন্ট কি? থাইমাস, ট্র্যাকিয়া, ইসোফেগাস। ও আরেকটা কন্টেন্ট, থোরাসিক ডাক্ট এই জায়গাটায় থাকে, আজকেই পড়াবো টাইম হলে। এইখানটায় থাকে একটা ডাক, লিম্ফ্যাটিক ডাক বলেছি, থোরাসিক ডাক। তাহলে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম কন্টেন্ট হচ্ছে থাইমাস, ট্র্যাকিয়া, ইসোফেগাস, থোরাসিক ডাক, অ্যান্টেরিয়র থাইমাস ইন চিলড্রেন। দেখতে পাচ্ছ? অ্যান্টেরিয়র থাইমাস ইন চিলড্রেন লিখে দিয়েছি, কারণ তো আমাকে খুঁজলে থাইমাস খুঁজেও পাবে না। মিডিলে হার্ট, ইনফিরিয়র ছেড়ে দাও, সরি, আর্টারিজ, অ্যাওটিক আর্চ, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ভেইনস অ্যান্ড লিম্ফ ভেসেলস, সুপিরিয়র ভেনা কেভা, ব্রেকিওসেফালিক অ্যান্ড থোরাসিক ডাক্ট, নার্ভস, ভেগাস নার্ভ, লেফট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ, কার্ডিয়াক নার্ভ লেখার দরকার নেই। তাহলে আমি যেগুলি এই ছবিটা দেখে আমি বলেছি, দেখো প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার আছে, প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার আছে কি নেই? এক্সট্রা তো কিচ্ছু নেই। আমি কিন্তু এটা তখন দেখিনি, আমি জাস্ট ছবিটা এঁকেছি, বলে দিয়ে গেছি, দেখো মিলে গেল। এরপর হচ্ছে ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টেনাম। ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টেনামে দুটো ভাগ, অ্যান্টেরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পস্টেরিয়র। এবার একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, কারণ এইটা দিয়ে কোশ্চেন দেবে না পরীক্ষায়। আর আগেই বলেছি আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল লোক, মানে যেটা পরীক্ষায় দেবে না জাস্ট আইডিয়া করে বেরিয়ে যাবে। অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনাম জীবনে পরীক্ষায় দেবে না জাস্ট, কিন্তু তা বলি কি আমরা শিখবো না? একটা আইডিয়া তো থাকবে। সুতরাং আমি একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনাম ইজ দ্য স্পেস সিচুয়েটেড অ্যান্টেরিয়রলি, এই জায়গাটা। এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট থাকে না। চিলড্রেনের ক্ষেত্রে থাইমাস থাকতে পারে, দ্য থাইমাস মে বি প্রেজেন্ট হিয়ার। আর কি থাকে? একটা ইম্পর্টেন্ট দুটো লিগামেন্টস থাকে। এখানে একটা লিগামেন্ট কানেক্টিং স্টার্নাম উইথ দ্য পেরিকার্ডিয়াম, আর নিচে আরেকটা লিগামেন্ট কানেক্টিং দ্য স্টার্নাম উইথ দ্য পেরিকার্ডিয়াম, তাকে বলে স্টার্নো পেরিকার্ডিয়াল লিগামেন্টস। সুপিরিয়র স্টার্নো পেরিকার্ডিয়াল লিগামেন্টস, ইনফিরিয়র স্টার্নো পেরিকার্ডিয়াল লিগামেন্টস। আর কি থাকে থাইমাস স্টার্নো পেরিকার্ডিয়াল লিগামেন্টস ছাড়া? ফিউ লিম্ফ ভেসেলস অ্যান্ড mediastinal branches of the mediastinal arteries of the internal thoracic artery, small vessels, lymphatics, nerves, কোনো নার্ভসই থাকে না। সুতরাং অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নয়। মিডিল মিডিয়াস্টিনামে কি কি থাকে? হার্ট উইথ কভারিং, আগেই বলেছি, পেরিকার্ডিয়াম, তার সাথে আর কিছু কিছু স্ট্রাকচার, আগে বলছি, রুটস অফ দ্য গ্রেট ভেসেলস অ্যান্ড সাম নার্ভস। ছবি দেখাচ্ছি, তার আগে দেখে নাও। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এইভাবে লিখবে, অর্গান, আর্টারি, ভেইনস, নার্ভস, তাহলে কোনোটাই মিস যাবে না। কি কি থাকে? হার্ট, পেরিকার্ডিয়াম, এই যে
এইটা এখান দিয়ে প্লেনটা গেছে, আরবিট্রারি প্লেনটা গেছে এখান দিয়ে, এই যে আমি বলেছি T4, এই হচ্ছে প্ল্যানটা, এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, আর এই তোমার অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। আগেই বলেছি হার্ট থেকে প্রথমে বেরোয় অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, তারপরে আর্চ অফ অ্যাওর্টা। আর্চ অফ অ্যাওর্টা ইজ এ টোটালি কন্টেন্ট অফ সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, বিকজ আর্চ অফ অ্যাওর্টার বিগিনিং হচ্ছে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, এন্ড হচ্ছে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল। এখান দিয়ে এসে ঘুরে আবার স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলটা গিয়ে ইট ইজ কন্টিনিউড ডাউনওয়ার্ডস অ্যাজ এ ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। তাহলে হার্ট থেকে যে ব্লাড ভেসেলটা বেরোলো প্রথমে অ্যাসেন্ডিং, হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট, আগের দিন বলেছিলাম, হোয়াট আর দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, যার জন্য আমরা বেঁচে আছি? কিছুই পড়ছো না। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য, ইম্পর্টেন্ট আবার কি, দুটোই ব্রাঞ্চ আছে যার জন্য উই আর লিভিং। কি ব্রাঞ্চ? একটা সাপ্লিমেন্ট আর্টারি চলে গেলে আমি বেঁচে থাকবো। কি বলো? অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা থেকে কি ব্রাঞ্চ নেয়? করোনারি আর্টারিজ, হার্টের ব্লাড ভেসেল, যার জন্য এত মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, অ্যাঞ্জিও স্টেন্ট বসানো, সব কিছু হচ্ছে এই করোনারি আর্টারিজ, রাইট করোনারি আর্টারি and left coronary artery arising from the ascending aorta। এইটা জীবনে ভুলবে না, যখনই সুযোগ পাই আমি বলে দিই। আমরা আর্চ অফ অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ সবাই বলতে পারে, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চ সবাই বলতে পারে, সুপিরিয়র কি বললাম, পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল আর্টারিজ, মিডিয়াস্টিনাল ইসোফেজিয়াল আর্টারিজ, সমস্ত বলতে পারে, কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টার ব্রাঞ্চটা সবাই ভুলে যায়। কিন্তু ইট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট branch of the ascending aorta is the right coronary artery and left coronary artery। তাহলে এটার ব্রাঞ্চ কি? মিডল মিডিয়াস্টিনাম, হার্ট উইথ এ গ্রেট হার্ট, পেরিকার্ডিয়াম, তারপরে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, পালমোনারি ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস। লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে যেমন অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা বেরোয়, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে বেরোয় পালমোনারি ট্রাঙ্ক or pulmonary artery, which divides into right and left to supply the lungs। সুতরাং root of the pulmonary trunk and also the pulmonary trunk are present in the middle mediastinum। আর কি আছে? pericardiophrenic artery, আর আছে intrapericardial part of the superior vena cava, pulmonary branch pericardiophrenic, আর একটা ইম্পর্টেন্ট নার্ভ থাকে phrenic nerve। Phrenic nerve is an important content of the middle mediastinum, পরে জানবে, তাহলে সেইটা শিখলাম। আর যেটা posterior mediastinumটা একটু শিখতে হবে। বলে দিয়েছি, ওইসব মনে থাকে না, এইসব নেমোনিক মনেও থাকে না পরীক্ষার সময়। ওই ট্রাই টু ইট দ্য স্যুপ অ্যান্ড ভিটামিন নাও, এসব মনেও থাকে না, পরীক্ষায় মাথা গোলায় এরমভাবে ছবি রেখে মনে রাখবে। ওই তখন ট্রাই টু ইট দ্য স্যুপ, ট্রাই ফর থাইমাস, এই ওরম মনেও থাকে না, আমি দেখেছি। এত ডিটেলস আর পড়ার দরকার নেই। তাহলে এটা অ্যান্টিডায়াবেটিস, এটা সরেও না। এবার বুঝতে পারছো পেরিকার্ডিয়াম আর হার্ট, দেখো ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম কিরকম কভার করে রেখেছে হার্টকে, দিস ইজ দ্য পেরিকার্ডিয়াম। তার মানে দ্য রুটস, এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, পালমোনারি ট্রাঙ্কের রুটস, এগুলি হচ্ছে মিডল মিডিয়াস্টিনাম, আর উপরের যেগুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। আর এইটুকুনি সুপিরিয়র ভেনা কেভা ইন্ট্রাপেরিকার্ডিয়াল, দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা কভার্ড বাই পেরিকার্ডিয়াম,
এইটা হচ্ছে মিডিল মিডিয়াস্টেনাম, আর ওপরের সুপিরিয়র ভেনা কেভাটা হচ্ছে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টেনামের পার্ট। এখন এইসব আর পড়তে হবে না। যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনাম, প্রচুর স্ট্রাকচার। অ্যাকচুয়ালি ডিসেকশনে আমরা মেইনলি পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনামটাই দেখি। ডিসেকশন অফ মিডিয়াস্টেনাম মিনস সুপিরিয়র অ্যান্ড পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনাম। ওই অ্যান্টিরিয়র মিডিল আমরা খুব একটা দেখি না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ দ্য পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টেনাম? anteriorly pericardium and bifurcation of the trachea. যদি না মনে থাকে anteriorly middle mediastinum বললেই হয়। কেমন? Posteriorly T5 to T12 vertebra পেছন দিকে, one on either side the mediastinal pleura common, and inferiorly diaphragm. কি কন্টেন্ট? পস্টেরিয়রলি মানে হচ্ছে স্ট্রাকচারস একদম ভার্টিব্রার ঠিক সামনে রয়েছে যেগুলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার রয়েছে। আবার আমি ওইভাবে আনছি, অর্গানস, ভেসেলস, নার্ভস, এরম ভাবে আনি। অর্গানস কি রয়েছে ভার্টিব্রার সামনে? এটা যদি ভার্টিব্রা হয়, বারোটা ভার্টিব্রা হয়। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এখান দিয়ে যেটা যাচ্ছে কেমন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যাচ্ছে ইসোফেগাস। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হবে জানি না কিনা, সেটা হচ্ছে থোরাসিক ডাক্ট। থোরাসিক ডাক্ট, এ লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যেটা রয়েছে, আগেই বলেছি হোয়াট আর দ্য কোর্স অফ দিস, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওটা, তারপরে আর্চ অফ অ্যাওটা, অ্যান্ড আর্চ অফ অ্যাওটা অ্যাট দ্য স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল কামস ডাউন অ্যাজ ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওটা, হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউজুয়াল ইন দ্য লেফট সাইড। তাহলে descending thoracic aorta, which give branches পড়বে তোমরা হয়তো থার্সডেতে পড়বে, ফ্রাইডেতে। সেটা হচ্ছে azygous vein, a vein, and there is a vein on the left side is the accessory hemiazygous vein, superior hemiazygous or accessory hemiazygous vein. এই স্ট্রাকচার ভেইনস আর রয়েছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখতে পাচ্ছ ইসোফেগাস, একদম ভার্টিব্রাল এরকম যাচ্ছে, ওটা লেফট সাইডে একটু ডিভিয়েট হয়ে আবার সেন্ট্রালি আসে, আবার লেফট সাইডে ডিভিয়েট হয়ে ইট ইজ কন্টিনিউড অ্যাজ এ ডায়াফ্রাম। এখানটায় ডায়াফ্রাম রয়েছে, ইট ইজ কন্টিনিউড স্টমাক, দ্য ইসোফেগাস। একটা লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট এখান থেকে শুরু হয়ে হবে,
known as the thoracic duct, which is initially present on the right side at the level of T5 vertebrae, deviates to the left side. আর কি ইম্পর্টেন্ট ভেন রয়েছে, রাইট সাইডে একটা ইম্পর্টেন্ট ভেন রয়েছে, অ্যাজাইগোস ভেন। ঠিক সিমিলারলি লেফট সাইডে অ্যাজাইগোসের কাউন্টার পার্ট রয়েছে এক্সেসারি হেমিঅ্যাজাইগোস ভেন অ্যান্ড হেমিঅ্যাজাইগোস ভেন। এই চারটে জিনিস তোমাদের একদম মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। ইসোফেগাস, ডিসেন্ডিং আর রয়েছে কি ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, তাহলে ইম্পর্টেন্ট ভিসেরা কি রয়েছে ইসোফেগাস, ইম্পর্টেন্ট ভেসেল কি রয়েছে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা অ্যান্ড ইটস ব্রাঞ্চেস, ইম্পর্টেন্ট ভেইনস কি রয়েছে অ্যাজাইগোস অ্যান্ড হেমিঅ্যাজাইগোস অ্যান্ড এক্সেসারি হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, লিম্ফ্যাটিক কি রয়েছে thoracic duct. These are the important contents of the superior mediastinum. তাহলে দেখো ইসোফেগাস, ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা with its branches, veins, azygos, hemiazygos, accessory hemiazygos, আর নার্ভস রয়েছে ভেগাস নার্ভ এবং স্প্ল্যাঙ্কটিং নার্ভস। ভেগাস নার্ভ সেই যে বলেছিলাম ভেগাস রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, সেটা এবার পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম দিয়ে আসছে। তাহলে ফ্রেনিক নার্ভ is a content of the middle mediastinum and vagus nerve is a content of the posterior mediastinum. Phrenic nerve লাংসের যে হাইলাম থাকে তার অ্যান্টেরিয়রলি যায়, ভেগাস লাংসের হাইলামের পস্টেরিয়রলি যায়, সেটা আমরা দেখব ডিসেকশনে। তাহলে দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট, এই যদি পিকচারটা তোমার থাকে বা এইটাই যদি তুমি আঁকো তাহলে আর জীবনে কোনোটা ভুল হবে না। আর স্প্ল্যাঙ্কটিক নার্ভস কি সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, একটা ইম্পর্টেন্ট ট্রাঙ্ক পড়াবো, হয়তো কালকেই হয়তো পারবো, দেখবে sympathetic trunk are the branches, give three important branches known as the splanchnic nerves, which is main for the abdominal viscera, greater splanchnic, lesser splanchnic and least splanchnic nerves. আর কি রয়েছে thoracic duct and lymph nodes, posterior mediastinal lymph node. দেখো এই পিকচারটা জানলে কি মনে হয় যেন কত স্ট্রাকচার মনে থাকবে, তো কিন্তু দেখো মনে থাকছে, শুধু জাস্ট এই পিকচারটা একবার আঁকবে, এটা বা ওইটা, আর সবসময় ওটা ভাগ করবে, তাহলে মিস হবে না। ভিসেরা বা অর্গানস, ভেসেলস, ভেসেলসের মধ্যে আর্টারি, ভেন, লিম্ফ, নার্ভস, আদার্স। তাহলে অর্গানসের মধ্যে কি ইসোফেগাস, আর্টারির মধ্যে ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, ভেইনসের মধ্যে কি অ্যাজাইগোস, এক্সেসরি অ্যাজাইগোস, হেমিঅ্যাজাইগোস ভেইন, ক্লিয়ার? লিম্ফের মধ্যে কি থোরাসিক ডাক্ট উইথ মিডিয়াস্টাইনাল লিম্ফ নোডস। আর কি রইল, সবই তো বললাম। আর হচ্ছে নার্ভসের মধ্যে ভেগাস অ্যান্ড স্প্ল্যাঙ্কটিক নার্ভস। হয়ে গেল। এই হচ্ছে পিকচার, এই হচ্ছে ইনফিরিয়র মিডিয়াস্টিনামের পিকচার, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, এই যে তোমার অ্যাজাইগোস ভেইন, আর এইটা কি, এইটা হচ্ছে থোরাসিক ডাক্ট, এটা হচ্ছে রাইট সাইড দিয়ে দেখছি, আর এই হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, আর এখান থেকে বের হচ্ছে স্প্ল্যাঙ্কটিক নার্ভস। এটা হচ্ছে দুটো সাইডের অ্যাকচুয়াল দেখতে কিরকম লাগে দেখো, একদম সুন্দর আছে। অ্যাজাইগোস ভেন, হেমিঅ্যাজাইগোস এন্ড এক্সেসরি অ্যাজাইগোস ভেন, থোরাসিক ডাক্ট, ইসোফেগাসকে রিমুভ করা হয়েছে বা ওপরে একটু আছে, রিমুভ করা হয়েছে। একদম ডিসেকশনে এরকমই দেখবে, তবে কিছুই দেখবে না, কারণ অ্যাজাইগোস ভেন থাকবে, থোরাসিক ডাক্ট ইউজুয়ালি ড্রাইড আপ, শুকিয়ে যায়। তাহলে কিছু টাইম আছে না গো, 55, তাও আমি শুরু করে দিই, কারণ টাইম হচ্ছে না, কালকেই আমার ক্লাস আছে, সুতরাং আই ক্যান কন্টিনিউ। তাহলে মিডিয়াস্টিনাম সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হলো। এবার ডিসেকশন ক্লাসে গিয়ে আর বলার কিছু নেই, শেখার কিছু নেই, জাস্ট স্ট্রাকচারগুলি দেখবে, বারবার একই জিনিস রিপিট করবে না, এবার নিজে পড়বে। শুধু যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু তোমাদের ঢুকবে না, নিজে না পড়লে। দেখো সেদিন আমি বলেছিলাম, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট
important branch, always you remember the coronary arteries are the branches from the ascending aorta. তোমরা জাস্ট হয়েছিল আমিও তাই whenever we also take some what I say the teaching modules workshop etc and they told me just to hear I have forgot whenever I will not read I can never remember this thing we have to read এই যে আমাদের মাঝে মাঝে ট্রেনিং হয় খুব বোরিং লাগে আমার প্রায় 5 ঘন্টা 4 ঘন্টা আমাদের ওই কি করে পড়াতে হবে হাউ মাচ এখন সবখানি হচ্ছে যারা বিএ বিএসসি পড়ায় they are also have to attend the workshop because you are going to be a Indian medical graduate. What is the criteria of Indian graduate? Good clinician, good communicator, etc. One of the important criteria is you will be a lifelong learner. Always তোমাকে ক্লাস করে যেতে হবে at the age of 80 also. কিন্তু আমাকে যখন বলে আমার খুব বোরিং লাগে আমি ঘুমিয়ে যাই তা সত্ত্বেও আমি কেন পারি তারপরে আমি বাড়িতে গিয়ে পড়ে নিই কারণ কেউ বললে আমার মাথা ভাল লাগে না নিজে যতক্ষণ না পড়ছি আচ্ছা thoracic duct is a lymphatic duct I have repeatedly told you what is lymphatic duct I will not repeat otherwise I will be delayed one so whenever why I am telling it it is important for short notes thoracic duct 5 so how do you write write the thoracic duct introduction beginning course end tributaries applied this will be your paragraph writing introduction beginning course termination applied তাহলে কি হলো so thoracic duct কি লিখবো introduction it is an important lymphatic duct in our body present mainly in the thorax or posterior mediastinum and partly in the neck ভালো করে শোনো কথাটা and it drains খুব ভালো করে শোনো all of the limbs of our body যত লিম্ফ from toe to head যত লিম্ফ আছে সমস্ত আলটিমেট ডেস্টিনেশন হচ্ছে thoracic duct except কোন কোনগুলি thoracic ductে ড্রেন হয় না রাইট সাইড অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক come on right side of the head and neck right side of the brain right chest wall right superior extremity right side of the lungs and heart and right surface of the liver এইগুলি বাদ দিয়ে হোল বডি ড্রেন করে আলটিমেটলি ড্রেন ইনটু thoracic duct এই যে এই যে অ্যাশ কালারটা বুঝতে পারা যাচ্ছে দিস অ্যাশ কালার এই কালারটা বোঝা যাচ্ছে গ্রে কালারটা হ্যাঁ এই গ্রে কালার বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ড্রেন হচ্ছে thoracic duct only the part marked by a gray in this picture is not drained by the thoracic duct they are drained by another counterpart of a small duct known as the right lymphatic duct তাহলে কি whole of the body is drained by thoracic duct except এবার এই পিকচারটা আরো ভালো গ্রিন হচ্ছে thoracic duct drain left side of the head neck right side of the head neck right superior extremity right anterior chest wall right side of the liver right part of the heart and right surface of the liver এইগুলি বাদ and all of our body are drained by through the thoracic duct বুঝতে পেরেছো শুধু সাদা যেগুলি রয়েছে এগুলি not drained by the thoracic duct তাহলে কি this do not drain yes it also drain but by another small duct like a thoracic duct called right lymphatic duct length of the thoracic duct
is 45 সেন্টিমিটার। এই 45 সেন্টিমিটার একটা অদ্ভুত, আমাদের বডিতে এই 45 সেন্টিমিটার লেন্থ অনেক কিছুর আছে। স্পাইনাল কর্ডের লেন্থ 45 সেন্টিমিটার, থোরাসিক ডাক্টের লেন্থ 45 সেন্টিমিটার, ভাস ডিফারেন্সের লেন্থ 45 সেন্টিমিটার, সার্টোরিয়াস মাসেল, এখানে মাসেল রয়েছে 45 সেন্টিমিটার, ফিমারের লেন্থ, অ্যাডাল্ট ফিমার 45 সেন্টিমিটার, ট্রান্সভার্স কোলন 45 সেন্টিমিটার, from the incisor teeth to the cardiac end of the stomach 45 সেন্টিমিটার। কেমন আরো আছে, দিস ইজ দ্য মেইন। ওরালে জিজ্ঞেস করে আর কয়েকটা লেন্থ বলো তো 45 সেন্টিমিটার রয়েছে, তখন এগুলি বলতে হবে, স্পাইনাল কর্ড, থোরাসিক ডাক্ট, ভাস ডিফারেন্স, সার্টোরিয়াস, ফিমার অ্যান্ড ট্রান্সভার্স কোলন। তাহলে আজকে এই ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে থাক, কালকে কন্টিনিউড থোরাসিক ডাক্ট অ্যান্ড অলসো দ্য thoracic sympathetic. Thank you very much. 5 lumbar and 5 sacral vertebrae join together to form a single bone known as the sacrum. Similarly, coccyx vertebrae, 1 to 4 coccygeal vertebrae join to form a single bone known as the coccyx. So ultimately, there are 33 vertebrae in our body. These vertebrae are joined one after another to form a column. And in between the two adjacent vertebrae, there is an fibrocartilaginous ring known as the intervertebral disc. So there are 33 vertebrae, and in between the vertebrae, there are intervertebral disc, which is made up of a, just you know, two things. Suppose this is the intervertebral disc. Centrally it is made up of a jelly-like material which contains about 90% water and some glycoprotein, etc. And outside it there is an fibrous structure. So the central part is a circular jelly-like material. We call it nucleus pulposus. And outside ring of fibrous tissue we call annulus fibrosus. So this is the intervertebral disc, and this fibrous structure, like other parts of the body, during aging process, 40 years, 50 years, they get degenerated. Usual process. In some person it is faster, in some person, lucky person, they have got a slower rate of degeneration. Degeneration means damage to the body. So this is two vertebrae This is one vertebrae, this is one vertebrae. In between, there is an intervertebral disc. So number of vertebrae is 33. What will be the number of intervertebral disc? 32, no. 34, বেশি আবার, তলে একটা intervertebral। There are, ও যেটা করছে intercostal space হিসাব করছে, there are 12 ribs, so there are 11 space.
But one thing you have forgotten, close chole geche, pray close. Yes, in sacrum, 5 sacral vertebrae, there is a no intervertebral disc between them. Coccyx, there is a no intervertebral disc between them. So there are ultimately 23 intervertebral discs, 23 to 24. So there are 23 intervertebral discs because sacrum means one bone. There is a no intervertebral disc between the adjacent sacrum. Similarly, coccyx one bone. In between coccyx 1 and coccyx 2, there is a no intervertebral disc. And this intervertebral disc accounts for about 25% of the length of the total length of the vertebral column. In old age, I am gradually getting smaller. Why? Because the degeneration of the intervertebral disc. And intervertebral disc is very important because our vertebral column is always under stress. Always under stress. We are walking, there is a stress, axial stress, pressure, and intervertebral. So there is a chance of one vertebra may hit the lower vertebra. So to prevent this, the nature gives intervertebral disc. Total length of the vertebral column in adult male is about 71 centimeter. In adult female, it is about 61 centimeter. But for your, আমি বলেছি আমি অত কিছু বুঝি এগুলি কেউ জিজ্ঞেস করবে না, যেটা জিজ্ঞেস করবে what you will ask in your examination, now I am telling just 3 to 4 lines. That is important. The curvature of the vertebral column. It has been found a solid rod resists the axial skeleton less than a carved rod. A carved rod resists or will resist the force is impacted on it. So nature makes our vertebral column carved. So there are curvature. Vertebral column is not a straight, but it is been carved. And we divide this curvature of the vertebral column into 2 broad headings. Number 1, primary curvature. Number 2, secondary curvature. What is primary curvature and what is secondary curvature? Primary curvature means it is present at the birth and present throughout our life. Secondary curvature are those who develops after the birth and present throughout the life. So primary curvature is present even in a newborn, even in a fetus. But secondary curvature develops after birth, sometimes after birth. So first of all, know what are the primary curvatures. There are 2 primary curvatures. Suppose it is the head. It is the cervical vertebrae. Initially it is cervical vertebrae, it is straight. The 7 cervical vertebrae is straight. Then there is a primary curvature which is present at birth. Primary thoracic curvature. Concave, এটা anterior side, এটা posterior side. Concave anteriorly. Then again in lumbar vertebra, this is straight. Then again small secondary curvature in the sacrum and coccyx, mainly sacrum. So there are 2 primary curvatures, thoracic and sacral. Both are concave anteriorly. The thoracic curvature extends from T2 to T12 vertebra, not from T1, T2 to T12, and it sacral is from S1 to S5, or sometimes in the coccyx.
These are called primary curvature because it is present in the bird. Both are concave anteriorly. Then baby is born, gradually grows, and at about 3 to 4 months, it tries to lift the head. আমরা বলি ঘাড় শক্ত করছে। Initially, first and second month, baby is doing this. And after 3 months, gradually, his head is gradually become straight. And then develop the first secondary curvature, which is convex anteriorly, cervical. কখন ডেভেলপ করছে? 4th মান্থ বা 6th মান্থ, যখন স্পেশালি বসতে 3rd মান্থ 4th মান্থ থেকে শুরু হয়, 6th মান্থে কমপ্লিট হয়ে যায়। নেক্সট দাঁড়াতে শিখলো and হাঁটতে শিখছে at about 11 to 12 months, it develops lumbar curvature which is convex anteriorly. So these two are the secondary curvature. Very important, these things, this curvature. So there are 2 primary curvatures, 2 secondary curvatures. গেল। নেক্সট যেটা হচ্ছে, এবার হচ্ছে abnormality. If there is some person, if there is an excessive thoracic curvature, hunchback, couch, we call kyphosis, which is usually affect the, এই জায়গাটা যেহেতু sacral total bone fixed, এটাতে এফেক্ট হয় না। It is then an excessive thoracic curvature concave anteriorly, we called it kyphosis. We called it kyphosis. And if there is an excessive convex anteriorly curvature in the lumbar region mainly, এখানটা খুব একটা হয় না, more convex, we call it lordosis. Usually L for L, usually affect the lumbar region. তাহলে kyphosis, lordosis শিখলাম, and lordosis is very normal even in physiological condition, pregnancy. দেখবে এরকম হচ্ছে। So lordosis is physiological phenomenon, but maybe pathological disease এও হতে পারে, intervertebral disc prolapse হতে পারে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা প্রায় দেখবে, ল্যাটারাল কার্ভেচার, তাকে বলি আমরা স্কোলিওসিস। তাকে আমরা বলি স্কোলিওসিস। ইউজুয়ালি দেখা যায় two things are commonly associated, kyphosis and scoliosis. আমরা বলি কাইফোস্কোলিওসিস। যাদের কাইফোসিস হয় তাদের অনেকেরই স্কোলিওসিসও হয়, সুতরাং কাইফোস্কোলিওসিস ইজ কমন। সো বাট দে আর প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, ডিজিজ কন্ডিশন, নট এ নর্মাল ওয়ান। এরপরে কিছু অ্যাপ্লাইড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লাইড থিং। এটা দিয়েই বোঝাই। এখান দিয়ে কে গেছে? কে গেছে? স্পাইনাল কর্ড। আর সাইড দিয়ে কে বেরোচ্ছে? স্পাইনাল নার্ভস। 31 পেয়ার্স অফ স্পাইনাল নার্ভস, এই দুটো সুপিরিয়র ইনফিরিয়র আর্টিকুলার, এই যে নচ আছে তার মাঝখান দিয়ে বেরোচ্ছে।
এরপর একটা টার্ম তোমরা খুব শুনেছো, অনেকগুলি খুব ক্লোজলি রিলেটেড টার্ম, কিন্তু প্রত্যেকটার ডেফিনেশন আলাদা, খুব ভালো করে শোনো। স্পন্ডাইলোসিস, খুব কমন, we have heard spondylosis. What is it? It is the, বলো বলো বলো, কি স্পন্ডাইলোসিস কি বলো জানো? What is spondylosis? What is spondylolysis? What is spondylolisthesis? What is? So they are very closely opposed term. What is spondylosis? Spondylosis, ভালো করে শোনো, is the normal degenerative change occurs in the intervertebral disc. Normal degenerative change occurs in the aging process. But in some person, normal degeneration occurs, him, her also, but no problem, nothing, okay. But in some person, there occur problems, sometimes serious problems, severe symptoms. How? Look, এইখান দিয়ে it is known as the intervertebral foramen. এর ভেতর দিয়ে গেছে কে? What structure goes below this? Spinal cord. So the spinal cord passes through this vertebral canal. Spinal cord গেছে এখান দিয়ে, and spinal nerve comes in this fashion laterally through the intervertebral foramen. And what is this? This red one? Intervertebral consists of two things. What are they? Centrally, what is the name? Nucleus pulposus. And outside? Annulus fibrosus. তাহলে এটা আমি আঁকি, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস, in black দিয়ে আঁকলাম, I draw this in black, and red is the annulus fibrosus. Who will suffer most degenerative change? Pulposus or fibrosus? Fibrosus, because fibrosus consists of a fibrous structure which usually undergo degenerative change in everywhere in the body. So there occur degenerative changes. Degenerative changes, and it gets destroyed. So it gets destroyed. A part of the gets here degenerative changes and gets destroyed. And now huge force is up, and these annulus fibrosus resist the compressive force. Huge force is applied. Always when your working head is compressing, when you're doing everything, every time there is an axial compression occurs, which is applied to our vertebral column. And this huge force now pressurize this nucleus pulposus, which is a very soft structure, jelly-like material. So this force compressed and push this nuclear pulposus in this direction. When you press a jelly-like material, it elongated and spreads outside. So it will spread and compress the spinal nerves. Compress the spinal nerves, resulting into symptom. If the sensory components is involved, there is an tingling and numbness. Jing 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 korche. Severe pain. And if motor components of the spinal segments are damaged, there will be a less power, paresis, and ultimately maybe in severe condition, paralysis of the individual muscle supplied by that spinal nerve.
So ultimately a normal process give rise to a very abnormal disease. Spondylolysis. I am also suffering of this. So this is the spondylosis, means degenerative changes in the intervertebral disc, compressing annulus piplosus to push mainly in the posterolateral direction and compress the spinal nerves, causing symptoms. Next term, spondylitis. Spondylitis. Itis means inflammation. Whenever there is a itis is there, means inflammation. Appendicitis, cholecystitis means inflammation. So, if there is an inflammation of this facet joint, superior articular process articulates with the inferior articular process, producing a joint, synovial, plain type of synovial joint, we call it facet joint. Superior articular facet, it joins with the inferior articular facet of the lower vertebra, on the upper vertebra to form a synovial joint, we call it facet joint. Facet. So, there might be inflammation of this facet joint. Inflammation may be due to many things, chemical, maybe tuberculosis, whatever it may be. When there is inflammation of the joints of the vertebra, we call spondylitis. Then, spondylolysis. Spondylolysis. Look the spelling. Spondylolysis. Look the spelling. Spondylosis, spondylolysis. What is that? You just look this vertebra. Superior articular facet. Look, superior articular facet of one vertebra joins with inferior articular facet of the above vertebra to form a joint. So this part, this region of this vertebra and this region of this vertebra close to the joint, we call pars interarticularis. We call pars interarticularis, which are the bones that form close to the facet joint of the superior articular facet and inferior articular facet. We call it pars interarticularis. Due to some changes, degenerative, trauma, compression injury, this may be broken. This may be fractured, small parts may be fractured. Then we call it spondylolysis. So don't confuse with this spondylosis with spondylolysis. It is the damage of the pars interarticularis, traumatic damage, degenerative damage, ওই জায়গাটা damage হয়ে গেল. We call it spondylolysis. Next, last but not the least, spondylolisthesis. Spondylolisthesis. বাবা বললে হবে না. There are so many terms in medical terminology closely linked, and you have to know this. Because treatment is totally different one from the other. Suppose tuberculous spondylitis, you have to give anti-tubercular drug and patient will be okay. Spondylosis, you have to correct the procedure either by physiotherapy or by thing. Spondylolysis, sometimes operative procedure may be needed. So treatment is different, prognosis is different, outcome is different. So we have to know this. Spondylolisthesis is a very dangerous condition, mainly occurs involving the L5 vertebra, lumbar 5 vertebra. That vertebra joins with the sacrum. Ki hoy? Listhesis means slipping over.
And suppose if it is the sacrum, L5 slips anteriorly. Slips anteriorly. Slip করে সামনে সরে গেছে. Slips anteriorly. Slips anteriorly, stretching the spinal nerves, causing similar symptoms like spondylosis. The listhesis means ki forward displacement, usually forward displacement of the one vertebra over the other. তাকে আমরা বলবো spondylolisthesis. তাহলে this is all about vertebral column. Next, last part, small part today, continued of the পরে দেখবে আমি একটু বলে নিই, it is a atypical vertebra. Last class you have done the typical vertebra. You know what are the characteristic feature of the typical vertebra. The most important characteristic of the typical thoracic vertebra is the vertebral foramen circular. Their superior vertebral notch is shallower than the inferior vertebral notch, and typically there are facets, ভালো করে শোনো এটা, present in the sides of the body of the vertebra. At the upper border, one half facet called demifacet. In the lower border, another demifacet is present, and there must be present of a circular facet on the transverse process. And spinous process is oblique. So spinous process is oblique downwards, and vertebral canal or vertebral foramen is more or less circular, small. These are the features of the typical thoracic vertebra T2 to T9. But T1, T9, T10, T11, T12 are the atypical thoracic vertebra. What are the atypical thoracic vertebra and what are the features? Just I will draw, you can easily understand, and you also draw. খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু এটা সাইড ভিউ। এই আস্তে আস্তে ভুল হয়ে যাবে আমার। T1 typical এটা, T9 T10 এটা হচ্ছে T1 ভার্টিব্রা। এবার আমি এক একটা করে অ্যাটিপিক্যাল বলবো আর ছবি আঁকবো। T1 ভার্টিব্রা, T1 ভার্টিব্রা ইজ এ অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিব্রা। ওয়াই? একটা ভুল লিখেছি। T1 vertebra usually comes from C7 after C7 vertebra, cervical vertebra. So it has got a features like cervical vertebra.
more or less features like cervical vertebra, except in the cervical vertebra I have told you there is a foramen present in the transverse process. কি নাম? এই কালকে আমার ব্যাচকে বললাম যে a foramen present in the cervical vertebra, huh? What? A foramen present in the transverse process of the cervical vertebra. What is the name? আরে আমার ব্যাচে কে ছিল কালকে 1 to 75 বলো? What? Foramen transversorium. কালকে বললাম না ট্রান্সভার্স প্রসেসে একটা ফোরামেন থাকে, তাকে বলা হয় ফোরামেন ট্রান্সভার্সোরিয়াম। বাড়িতে গিয়ে পড়ছো না তোমরা, পরে কিন্তু ইউ উইল বি ল্যাগিং বিহাইন্ড, ইউ ক্যানট মেক আপ at least one time ki two times reading the what you have told in the class in the same day, otherwise you will be forgotten. Acha jage why it is called atypical? Number one, its body is like a cervical vertebra, small, heart shaped. Number two, what is the features of the typical thoracic vertebra? The most important, it is the typical. There will be a demifacet in the upper and demifacet in the lower, and there is a circular facet on the transverse process. Demi means ki this half. But why there is a demifacet? Because the demifacet of the above vertebra and demifacet of these vertebra together articulates with the head of the ribs. কালকে বলেছি, হ্যাঁ, এটা যদি T5 হয় তাহলে এটা কার সাথে আর্টিকুলেট করবে? রিব নাম্বার রিব 5। অন্য ব্যাচে বলা হয়েছে কি? তাহলে তো ঠিক আছে। তাহলে এবার T1 এর রিব উপরে কি কোনো আর থোরাসিক ভার্টিব্রা আছে? কোনো রিব আছে? নেই, কিন্তু T1 রিব আছে। সুতরাং T1 এর রিবের জন্য টোটাল একটা সার্কুলার ফ্যাসেট রয়েছে, নট ডেমি ফ্যাসেট, কারণ C7 will not articulate with the ribs of the T1 vertebra. এই T1 ribs, rib number 1. C7 vertebra, cervical 7 vertebra has got no power to articulate with the rib. Cervical vertebra কোনো power নেই, it will articulate with the rib, but T1 has got a power to articulate with the T1 rib. But উপরে যখন T নেই তাহলে টোটাল হেডটাকে এর সাথে আর্টিকুলেট করতে হবে, so it is a circular rib, and lower there is a half facet to articulate with the T2 rib. আর ট্রান্সভার্স প্রসেস এখানে একটা থাকবেই। So characteristic feature of the T1 vertebra is circular facet in the upper margin, demifacet in the lower margin, and circular facet in the transverse process. Spinal process is more or less horizontal and very prominent end, ফলে আমরা ফিল করতে পারি T1 টাকে spinal process, বাকিগুলি we cannot feel properly. So it is a horizontal. অন্য রিবসের দেখো oblique. So it is not a normal rib vertebra, so we call it atypical vertebra. তাহলে ট্রান্সভার্স প্রসেসে কি হলো? সার্কুলার ফ্যাসেট ইন দ্য আপার রিব, ডেমি ফ্যাসেট ইন দ্য লোয়ার রিব, ফ্যাসেট ইন দ্য ট্রান্সভার্স প্রসেস প্লাস and horizontally placed, and body and vertebral foramen looks like a cervical vertebra. এটা হচ্ছে টিপিক্যাল হাফ ফ্যাসেট আপ, হাফ ফ্যাসেট লো, and circular facet above. Then T9 এর হচ্ছে কি হবে? হাফ ফ্যাসেট above, রাইট, এইখানে রয়েছে এটা হাফ ফ্যাসেট above but no facet below. ট্রান্সভার্স প্রসেসে রয়েছে, ইয়েস,
spine oblique. T10, full facet above, ট্রান্সভার্স প্রসেসে রয়েছে। তাহলে T9 T10 এর তফাৎ কি? এটাই হাফ ফ্যাসেট, এটাই ফুল ফ্যাসেট। দেখে দেখে বার করা কঠিন আছে কিন্তু। T11, a full facet close to the pedicle. No facet in the transverse process. Why? Because T11 and T12 are the floating ribs. So there is a no tubercle. As there is a no tubercle, because T11 and T12 has got no tubercles, এবং এই ফ্যাসেটটা আর্টিকুলেট করে টিউবারকুলে যে ফ্যাসেট রিবস, the facets present in the tubercle of the ribs articulate with this transverse process. As rib number 11 and rib number 12 has no facet in the tubercle of the ribs, so in the T11 no facet in the transverse process. And a single facet close to the root of the pedicle. We know that vertebra, body, pedicle, lamina, and it is close to the root of the pedicle and no transverse process. When we see, we call it T11. T12 is the largest vertebra, thoracic vertebra. Sometimes asked, what is the largest thoracic vertebra? T12. And it is also called a transitional vertebra because its body, it looks like a lumbar vertebra. This is look like a cervical vertebra. This looks like a more or less lumbar vertebra. It's very difficult to identify. But when you be given a suddenly, you will tell it is a lumbar vertebra. But you have to closely inspect it. What are the peculiar features of the T12 vertebra? Number one, a circular facet more or less on the pedicle, not to the body. What we have seen, it is in the body. Body, the circular facet present in the body, not in the pedicle. Body, it is root of the pedicle and it is more or less on the pedicle. It is shifted backwards onto the pedicle. Circular facet. Transverse process facet, where there will be facet in the transverse process? Yes or no? No. Because there is a no tubercle of the T12 rib, so no facet, so transverse process absent. But there are other important features of the lumbar 5 vertebra. It is often asked, what are the features? In lumbar vertebra, in close to the transverse process, there are two other process. এখানে দেখাবো কি কি? Mammillary process আর accessory process. Or transverse process. If we closely examine the lumbar vertebra, we find three small rudimentary projections close to the transverse process and the superior articular process of the lumbar vertebra. What are the processes called? Mammillary process, accessory process and transverse process itself. And in T12 vertebra, similar facets are small processes are present, but we cannot name them as a mammillary, accessory and transverse process, because whenever we name it by this name, we will name it by lumbar, but it is not a lumbar vertebra. So similar process in case of only in T12, we call superior, middle and inferior processes by accessory processes. Superior accessory process, middle process, accessory process and inferior accessory process.
Superior process is equivalent to mammillary, middle is transverse, and inferior process is the accessory process. And last but not the least, the spine here, look, it is this triangular and shape is like that, triangular. But in T12 vertebra, it is more or less quadrilateral, like the lumbar vertebra. So by this, we can distinguish L1, L2, L3, L4 vertebra. You have to know, because if we go especially to who are going to the orthopedics, who are going ultimately the postgraduate degree in the physical medicine, postgraduate degree in the most coveted now our postgraduate anatomy is the radiology, you know, ultrasonography, huge money. So these things are needed, and sometimes it also needed. Suppose if you are posting in a health center, a body has come with some vertebra, and policeman asked you, sir, what is that, human or a and what is the reason? You have to tell this as a block medical officer. So you have to know this vertebra. Now practical. Onek theory hoye geche. What I have told, it is also written in the book. So you be practical now. One after another. You student, 10 জন করে আসো, আমি দেখাবো. Please maintain the queue. Otherwise, no one will understand this because it is a very close